But how do you catch a sniper? And what could be done to make snipers less effective? High-value targets is what snipers are usually after. So as a passive countermeasure, officers remove their rank insignia from their battle uniforms or use subdued insignia, which is more difficult to identify. In addition, Good morning, children. Good morning, everybody. Can you hear me? Can you hear me? මම ඇහෙනවද? There are 42 students. Can you hear me? Yes, sir. Yes. So first of all, you have to rename. Then the school asks your attendance. Okay. I need to get some photos of your names. So I got some, but some students, their names were not displayed. The phone models and some other names are there. So you can rename your device just for my class, only for today. Rename option එකට ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ අදට විතරක් rename කරන්න. When you rename it, you should indicate the class, either 10G or 10H. හැමෝම rename කරගන්න.
ක්ලාස් එකත් එක්ක අගට දාන්න 10H ද 10G ද කියලා. මට මේ ඩීටේල්ස් යවන්න ඕනේ ස්කෝලට ඊට පස්සේ අද කී දෙනෙක් හිටියද කියලා. මම අතරින් පතර ඔයගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් ගන්නවා ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගන්නවා ඇටෙන්ඩන්ස් වල. මෙතන මේ 10G ළමයි ඉන්නව නේද? 10G මගේ පන්තියේ දරුවෝ ඉන්නව නේද? Did you have classes yesterday in the school? Yes, sir. Oh, sir. In the class, did you lock the class? Class එක lock කරලා නැද්ද? Both H and G. One of the teacher called me in the morning and asked our smart board today. Then I asked her to get the key from the office. Then she told me the both classes are open. Now she's in our class. Did you close the classes? Classes වහලා නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? වහන්න කියලා නැද්ද? ඒ වැහුවේ නැද්ද? Classes දෙකම open කරලා කියලා තිබ්බේ. Classes වහලා ඉන්න ඕන. නැත්තම් ඒක issue එකක් වෙනවනේ. ඔගේ තියෙන දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන බලන්න වෙයි හෙට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ස්කූල් එකට. හෙට ඔයගොල්ලන්ට ක්ලාසස් තියෙනවද ඉස්කෝලේ? අදින් ඉවරද? නෑ හෙටත් තියෙනවද? චතුනි මේ දරුවෝ මේ පන්තිය පොඩ්ඩක් ටයිප් කරන්න. පන්තිය මොකක්ද කියන එක. හෙටත් තියෙනවා නම් ගගන පන්තිය ලොක් කරලා එන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ගාව කී එකක් ඇති ගංජු ගාවත් ඇති තව කවුරු හරි ගාව තිබ්බා අල්මාරියෙත් ඇති කබඩ් එකේ ක්ලාසස් ලොක් කරලා එන්න. ඔය රිමෝට් කී අනම් මම නැති වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. එච් එකටත් කියන්නේ ඒකත් ඕපන් කරලා කියලා කිව්වා. දැන් මේ උදේ කෝල් එකක් දුන්නේ මට. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ දවස් ටිකේම මං හිතන්නේ දිගින් දිගටම ස්කූල් එනවා ඇති. එහෙම එකම දිගටම එන්න ගත්තහමත් හරි වැඩක් වෙනවා දරුවන්ටත් එහෙමයි අපිටත් එහෙමනේ. ඒ නිසා පොඩි වෙනසකටත් එක්ක මම එදාම කිව්වා මේ පන්ති දෙකක් කරන එක ටිකක් කරදරයි. ළමයි ප්‍රමාණය වැඩි, සද්ද වැඩි, එහා පැත්තේ එක්සෑම්ස් යනවා. දැන් මේ උදේ කෝල් කරෙත් ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැන නැතුව පන්ති හදා ගන්නවා. ඒකද එහෙම යන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි එක දවසක් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා කරා. අනිත් දවස් අපි ගෙදරටලා ඉගෙන ගමු. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කාටවත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි? මොකක් හෝ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිසා එන්න බැරි දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවට පුළුවන් ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ මම රෙකෝඩින් එක එවනවා. රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන්. මේක පැය 4ක් ලොකු ක්ලාස් එකක්. නිදහසේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේම මටත් උපරිමෙන් කරන්න පුළුවනි. ඔතන ඇවිල්ලා කෑ ගහනවට වැඩිය. හරි? අපි මේක තමයි අද කරන්න තියෙන යුනිට් එක. මේක අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉවර කරලා කෙමිස්ට්‍රි වල rate of reactions කියන පාඩමත් මම බලනවා උපරිමයෙන් ඉවර කරන්න. පන්ති දෙකටම තියෙනවා ඒ කොටස. rate of a chemical reaction කියන එක. පස්සෙන්ද තමයි ස්කූල්ස් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දවස් 4-5ක් ඉස්සරහට කල් ගියා. ඒ නිසා බොහෝ විට මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. පස්සෙන්ද තියෙන්න තිබුණු එක්සෑම් එක ටිකක් පස්සට යයි. පස්සෙන්දම තියන්න බැහැනේ. දවස් 2-3ක් පිටිපස්සට ගනි එක්සෑම් එක. හරි? පාටිසිපේෂන් නම් මදි. තව එන්න ඕන. දැන් දරුවන්ගේ පාටිසිපේෂන් එක පොඩක් මදි කියලා මම දැක්කා ඔය WhatsApp groups වල එහෙම share වෙනවා. පන්තිය සමහර ක්ලාස් වලට එන්නේ නැහැ, සමහර subjects වලට එන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ science වල නම් එහෙම නැහැ එනවා ගොඩක් දුරට. අනිත් දැන් මේ online class එක නිසා ගෙදර ඉඳලා ඇඳේ ඉඳලා හරි join වෙන්න පුළුවනි. ඔයගොල්ලෝ පොතක්
ළඟට ගන්න. අපි note එකකුත් ලියාගමු වැදගත් දේවල් ඔක්කොම නෙමෙයි. Okay? Right. Our topic is inheritance. Unit number 20, biology, inheritance. Inheritance means inheritance කියලා කියන්නේ transmission of inherited characteristics, genetic characteristics from one generation to the next. එක පරම්පරාවකින් තවම පරම්පරාවට මේ ලක්ෂණ උරුම වීම. What are the inherited characteristics? There are two types of characteristics in organisms, inherited and non-inherited. Inherited characteristics are the body color, nature of the hair, then the left handsome and right handsome, වම සහ දකුණත් භාවය කියනවා. ඉතින් common inherited characteristics in human population. Common features. They all are Homo sapiens, but they are differ in their complexion. Some have white, some have fair and dark skin. Complexion කියන්නේ skin color. හැම වර්ණය වෙනස් වෙනවා. In grade 9, you learn this as species diversity. No, genetic diversity. මතකද ඉගෙන ගත්තා? Genetic diversity. Diversity among the organisms within the same species. එකම species එකේ ජීවීන් අතර තියෙන විවිධත්වය. The reason for this genetic diversity is your DNA or genes. ඒකට හේතුව DNA නැත්නම් genes. Look, the other common inherited characters. Curly hair or straight hair. If your father or mother has a curly hair, you or your siblings should have a curly hair, the straight hair. If there are two members in the family, you should have curly hair, the other one should have the straight hair. Earlobes. Some have fused earlobes. මේ earlobe එක මෙහෙම ඇරිලා තියෙනවා මෙතන සමහර අයගේ. Some others have free earlobes. අනිත් අයගේ ටිකක් මෙහෙම ඈත් වෙලා තියෙන earlobe එක. මේ වගේ. Some of them can roll the tongue. Others can't. I can't roll my tongue. Check whether you can roll your tongue. It is an inherited characteristic. Either your father, your mother, your grandfather, your grandmother should have that characteristic. It came from generation to generation. The position of the thumb when the fingers are crossed. Fingers මෙහෙම මේ විදිහට අල්ලගත්තාම මේ මත් දෙක මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ මහා පටැඟිල්ල පිටින විදිහ. Position of your thumb. Dimple and normal cheeks. Dimple and normal cheeks කියන්නේ hina වෙනකොට මෙතන මූණ වලගහින්නේ. First diagram, you can see the dimple cheek. Others have normal cheek. It is also an inherited characteristic. Straight thumb or curved thumb. I have curved thumb. Under the curved thumb. Which type of thumb that you have? Stretch your thumb and find it. Look at the hair. Widows speak on forehead. මේ නලලේ මෙන්න මෙතන නිකන් උලක් වගේ හැදෙනවා නම් මේ arrow එකක් පෙන්ලා තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා widow speak කියලා. Otherwise normal forehead. අනිත් අයගේ නල්ල පළල් ගොඩක්.
So those are the features that common inherited characteristics came from your ancestors. Some of them came from your father's side, others from your mother's side. Mother's side means no need to be from father or mother. Uh, from your grandparents too, or the relatives of your mother or the fathers. අම්මා තාත්තගෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අම්මා තාත්තගේ නෑදෑයින්ගේ වෙන්න පුළුවනි. blood relatives ලගේ. එම features තියෙනවා. Right? මේ තියෙන්නේ මෙතන assignment එකක්. Look at this assignment. Prepare a table using above inherited characteristics of your mother's and father's relatives. බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තලා පැත්තෙන් දාවේ මේවා අම්මගේ පැත්තෙන් දැවිලා තියෙන features කියලා. Using above information, identify the characteristics and skills that have transmitted from generation to generation. I told that the left handsome and right handsome is also came from generation to generation. Study whether you or your brother, sister, or any other relative has got the new characteristics not found in any relatives of the generation. Yeah, sure. Sometimes you might have special characteristics that you can't find from either your father or mother. New characteristics. There was a great saying in genetics. Genetics means the field of study in inheritance. මේ inheritance ගැන ඉගෙන ගන්න subject එකට කියනවා අපි genetics කියලා. ප්‍රවේණි විද්‍යාව. You know the father of genetics? Who is the father of genetics? Huh? කියන්න බලන්න. Father of genetics කියලා කියන්නේ කාටද? Gregor Mendel. එයා තමයි ගොඩක්ම experiments කරේ. ඉස්සර මේ topic එක තිබ්බේ genetics කියලා. Genetics කියන්නේ මේ දේවල් ගැන study කරන field එක. Genetics ප්‍රවේණි විද්‍යාව. ප්‍රවේණි විද්‍යාව. ප්‍රවේණිය කියන්නේ inheritance of characters from generation to generation. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ ලක්ෂණ උරුම වීමට කියන්නේ ප්‍රවේණිය කියලා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ inheritance වලින්. අපි ඉගෙන ගන්න inheritance කියන එක. ආවේණිය කියලා කියනවා සිංහලෙන් inheritance කියන එකට. මං කිව්වේ there was a great saying that black born to white parents. Black born to white parents. කළු ළමෙක් ඉපදෙනවා අම්මා තාත්තා සුදුයි. ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා foreigners ලා සුද්ධ දෙන්නේ. එයාලගේ තියෙන fair skin එකක්, white skin එකක්. But the child has black skin. That character was not found in mother or father. So how this character came? That because of either mother or father's relatives, among them, one of the relative got married with black man or woman. ඒගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් black skin එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ African කෙනෙක්ව marry කරලා තියෙනවා. Then their genes are mixed. අන්න genes mix වුණා. Now the black gene came to their genome. ඒගොල්ලන්ගේ gene set එකට black කියන එක mix වුණා. That characteristics was appeared, become dominant in that case. අන්න ඒ ලක්ෂණ එක පාට මතු වුණා. So there are some inherited characteristics can be appeared after many generations. පාට generations කීපයක් ගිහිල්ලා අර තියෙන ලක්ෂණයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. We call it as a dominant characteristic. ඒකට කියනවා dominant characteristic එකක් කියනවා. පාට මතුවෙන උඩට. That gene added to their family because of that marriage.
මේ වගේ කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා. Black born to white parents කියලා කියන්නේ. Everything depend on the inheritance. මේ හැමදේම තීරණය කරන්නේ inheritance කියන එක. Right. Since those things are common inherited characteristics, මේ දේවල් සාමාන්‍ය ලක්ෂණ වුණාම ඒ වගේම there are some rare characteristics which came from your parents' relatives. Those are the rare characteristics, inherited characteristics. Those rare inherited characteristics were known as mutations. They are considered as genetical disorders. මේවා අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා කියන්න රෝග කියලා. disorders කියලා කියනවා. mutations කියන්නේ ඥාන විකෘතිතා කියලා කියන්න පුළුවන්. Because those are rarely found. Those were not in the majority. ගොඩක් අයගේ මේවා නැහැ, මේ features නැහැ. It came from a mutation. ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොතනක හෝ ඥානයක් විකෘති වීමකින්. Mutations of genes may be done by exposure to harmful rays, some chemicals, or spontaneously. ඉබේම වෙන්නත් පුළුවන් mutations කියන එක. Look at the first one. Some people have fused fingers. Fused. Two fingers are fused. ඇඟිලි දෙකක් එකට ඇලිලා තියෙනවා. It looks like four fingers. It is called syndactyly. එකට අපි කියන්නේ syndactyly කියලා. Some others have more than 5 fingers. There will be a small extra finger. It is called polydactyly. Polydactyly. You may have seen albino people, albino animals. Look at that. This is not the white color, unusual white color. We will discuss albinism at the end of this unit. Anyhow, albinism is another rare inherited characteristics. Their hairs, their eyelashes, all are in unusual white color. They can't be exposed to sunlight for a long time. Actually, it's a disease condition, unfavorable condition. Albino, albinism. Look at the color of the eyes. My mic එකක් තියෙනවා කගේරි off කරගන්නකො feedback color of the eye, blue eyes or brown eyes. Unusual colors in the eyes. Rare. Blue eyes rare eyes. අපේ එහෙම නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. මේවත් inherited characteristics තමයි. හැබැයි මේවා rare inherited characteristics. Rare inherited characteristics. Okay. Right. I'll give you one of the question just now. Within 5 minutes, you have to write. Can you list out? Can you list out the common inherited characteristics and rare inherited characteristics among the humans? නිකන් sketch එකක වගේ ඔගොල්ලෝ table එකක වෙන්න පුළුවන්. මොනවද මේ rare inherited characteristics මේ පෙන්නලා තියෙන. And the previous one which I mentioned, common inherited characteristics. කොහොල ලියන්න බලන්න දෙපැත්ත වෙන් කරලා. Make a short note එකක් මන් දෙන්නේ කියපු ටික ඔයගලන්ට තහවුරු කරන්න. ගෙදරනේ ඉන්නේ. ලියන්න පොත බලන්න හරි කමක් නැහැ ලියන්න. Common and rare inherited characteristics. Okay.
මේකෙන් පන්ති කරන්න බෑ මේ ඇහෙන්නවත් නැහැ මේක හිර වෙලා දැන් ඉන්න සර් නෑනේ පේන්න මේක මෙයා කරන්නේ
So I suppose that you have written, because you all have textbooks with you, you have both the common and rare characteristics of Homo sapiens. Children, this is not, I mean, this phenomena is not restricted for humans, also for animals and the plants. Gregor Mendel, he has done experiments using plants, garden bee plant. Very difficult task to conduct experiments on inheritance by using animals. Therefore, most of the time plants were used. වැඩිපුරම experiments කරන්නේ plants අරගෙන එයා කරේ. නිසා මේක plants animals දෙගොල්ලටම පොදු දෙයක්. Look at this figure. The growth of muscles. Muscles growth obtained by exercises. Those are not the inherited characteristics. Those are non-inherited characteristics. ජෝන් සීනාගේ ළමයාත් ජෝන් සීනා වගේම වෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. ජෝන් සීනා වගේම build up body එකක් නැහැ යාට. ළමයා කෙට්ටු ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් chubby ළමයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. Right? They are not the inherited characteristics. They are non-inherited characteristics. Okay? Those characteristics depend on due to the male, female, and the environment that they live, nutrition and exercise done. All are not inherited characteristics. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටේබල් එකක් වගේ සමරි එකක් වගේ ගහගන්න ඇති මොනවද common inherited characteristics කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. Straight hair, curly hair, widow's peak, the position of the thumb. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ dimple and normal cheek. මේ දේවල් තමයි common කියලා ලියන්න ඕන. මතක තියෙන්න ඕන. And plants වලටත් මේක common, right? And for the animals too. Put a star mark and right below. පහලෙල්ල යන star mark එකක් දාලා. Transmission of transmission of transmission of inherited characters from generation to generation, inherited characters from generation to generation is called heredity. Heredity. Aveniya. Heredity. I wrote on the screen. Heredity කියලා කියනවා එකට. Heredity. Put another star mark and write. Studying of මේ ගැන ඉගෙන ගන්න එක. Studying of inheritance is called
study of inheritance is called genetics. ඒකට කියනවා genetics කියලා. මේ ගැන ස්ටඩි කරනවට කියන්නේ genetics. 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 Right. Syndactyly, polydactyly, albinism, color of the eyes are common inherited characteristics. He's a Gregor Mendel, Austrian priest. මෙයා Austrian ජාතික පූජකවරයෙක්, priest කෙනෙක්. This is known as a father of genetics. Gregor Mendel. Let's learn the Mendel's experiments about inheritance. අපි යාගේ experiments ඉගෙන ගමු. As I told you, he used garden pea plant for his experiment, not animals. Garden pea plant used. Garden pea plant means ගෙවතු මෑකරල්. The scientific name of ගෙවතු මෑ is Pisum sativum. Pisum sativum. සමහරු කියනවා Pisum sativum කියලා. Pisum sativum. Experiments done 1865. Why he used the garden pea plant for his experiments on inheritance? මෙච්චර ගස් දීදී මේ මෑකරල් ගහක් ගත්තේ අයියා. Garden pea plant has some special features over the other plants, so he used it. What are the special features that garden pea plant has? Those are the features. Garden pea can be easily grown. We all know that within 2-3 weeks, a garden pea seed germinate and a new plant is given. Within the 3 months, we can get the harvest also. ගෙඩිත් කරල් හැදිලා පොඩ්ස් හැදිලා අස්සන්න ගන්නත් පුළුවන් මාස දෙකකින් තුනින්. It has a short lifespan, so very easy to compare the characteristics then. No need to wait and see for a long time to get one of the generation. Can be easily bred. Okay. Can obtain the yield within a short time period. Same. Can obtain pure breed in plants. What do you mean by pure breed? In genetics, there are some technical terms used throughout the unit. මේ පාඩම ඉවරනකන් අපි භාවිතා කරන වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒවා වෙන units වලට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එකක් තමයි මේ pure breed කියන කතන්දරේ. ඔගොල්ලෝ pure breed දන්නේ නැති වුණාට hybrid නම් දන්නවා. Hybrid vehicles කියන්නේ both petrol and electricity couple. Hybrid plants also there. But this is pure breed. That means no mixed characteristics. From many generations, selected characteristics are not changed. පරම්පරා ගානක් තිස්සේ යම්කිසි ලක්ෂණයක් නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යනවා. We call them as pure breeding plants. So difficult to find such pure breeding plants or animals.
as we know, the evolution takes place. Because of evolutionary process, characteristics are mixed and change time to time. The characteristics of human beings, some animals, and some plants, what you see today, were not seen in the animals in those days. Then it would be a living fossil like coelacanth. So anyhow, in garden plant, selected characteristics are not changed for many generations. So they are pure breed. The next one, presence of easily observable contrasting characteristics. What do you mean by contrast? තවත් වචනයක් කියනවා. Contrasting means opposite characteristics like black and white. No intermediate characteristics. There are two types of flowers in garden pea plant, yellow and green. That's all. Not intermediate colors. මේ දෙක අතර වෙන colors නැහැ මේ මල් වල. Either yellow, green. නමුත් අනිත් plants වල එහෙම නැහැනේ. එක එක පාට මල් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ tall and short. Only two types of plants, either tall plants or short. No intermediate height. තව ඉතින් ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. Garden pea plant has 7 contrasting characteristics. ඔය වගේ contrasting characteristics 7ක් තියෙනවා ළමයිනි. ඒක ඊළඟට අපි ලියනවා. මොකද ඒවා exams වලට අහන නිසා. මේ කොටසත් අහනවා. මොනවාද? The special features of garden pea plant for selection. Then the natural self-pollination can be done when necessary. අවශ්‍ය වුණොත් cross pollination is also done. I told when we were doing a reproduction, plant reproduction, in plant kingdom, self-pollination is avoided and cross-pollination is promoted. Self-pollination කියන එක නවත්තලා cross-pollination එක promote කරන්න හදන්නේ. But in garden pea plant, both can be done naturally. Naturally means if you want, you can do the self-pollination naturally. Otherwise, we can do the cross-pollination. If you select the passion fruit plant, self-pollination is not done, sterilized. Passion වගේ එකක කරන්න බෑ self-pollination කියන එක. එතන තියෙන්නේ cross-pollination. මේකේ දෙකම පුළුවන්. ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි experiments කරද්දී when we get one generation from the previous generation, we can't wait and see until the pollination is done. By using a small paintbrush, we'll deposit the pollens of one flower on the same flower of the stigma of another flower. That is artificial pollination. It should be done. මේ process එකේදී මේ experiments වලදී pollination කියන එක අපි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් බම්බුරු ඇවිල්ලා ඒ pollination එක කරනකන් හිටියොත් එහෙම මේක results ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ සෑහෙන කාලයක් යනකම්. ඒ නිසා artificial pollination එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන මේ විදියට. Last one, ability to obtain offsprings by breeding and can be continue the generations. ගෙවතුමා කරලා අපිට පුළුවන් අලුතෙන් පැල දිගින් දිගටම ලබා ගන්න. Ability to obtain offsprings කියන්නේ අලුත් පරම්පරාව ලබා ගන්න පුළුවන් breed කරලා artificial pollinate කරලා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දිගටම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. Because of those special features, he selected garden pea plant for his experiment. This is very important part. Okay, right below පාලෙලියන්න. Gregor Mendel considered as the father of genetics. Gregor Mendel considered as father of genetics. Father of genetics.
he used garden pea plant. He used garden pea plant. That means Pisum sativum. Right with the botanical name. Garden pea plant can a Pisum sativum. For his experiments, because of the following special features of garden pea plant. Because of following special features of garden pea plant. Because of the following special features of garden pea plant. Garden pea plant. So can you write those special features? මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා. ඔය brackets ඇතුලේ තියෙනවා මතක තියාගන්න. ඒවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ තියෙන ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. දැන් can obtain pure breeding plants. So you should know what is the meaning of pure breeding. ඒක දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද pure breed කියන්නේ කියලා. ඒක තහවුරු කරන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් හෙට ක්ලාස් ස්කෝලේ යනවා නම් හෙට පන්තියට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන ඔය පන්ති මොනවාරි අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා. දැන් පන්ති ඇරලා දාන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මට කියන්න ඕන. මොකද එහෙම වුණොත් අද පන්ති කරපු කට්ටිය තමයි අරන් තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා ඔය පන්ති ඇරලා දාලා ආපු අය මොනිටර්ස්ලා චෙක් කරලා බලන්න පන්ති දෙකේම ඔය දෙකෙන් කෝකට ගියක්ද දන්නේ නැහැ. දෙකම ඕපන් කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ. බලන්න ඕන ඔය මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් අනම්මනම් තියෙන තමන්ගේ තිබ්බ බඩු අනම්මනම් තියෙනවද කියලා. වෙන පන්තියන්නේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇතුළට අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද ඒ කියලා. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න ඕන. Right. ඒවනේ. මේ contrasting characters කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. I told that there are 7 contrasting characteristics. 7 in garden pea plant. Opposite characteristics. You can't find such a number in
any other plant. ඔය වගේ හොයාගන්න බෑ අනිත් ඒ වගේ. right? ඔතනින් 3ක් 4ක් ලියා ගන්නකො ඔය ඇති. 1 2 3 4 මෙන්න මේ පළවෙනි 4. හැබැයි මේ පස්වෙනි එකත් වැදගත්. both cross pollination and self pollination කියන එක. Finished? Yes. එක දිගටම සර් කතා කරද්දිත් ඔයගලන්ට එපා වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ඔයාලට පුංචි පුංචි වැඩ දෙන්නේ. හරි? එහෙම කරන්න බෑ. එක දිගට මට කතා කරන්නත් බෑ. ඔයගලන්ට අහන් ඉන්නත් බෑ එක දිගට. Right. Look at the 7 contrasting characteristics of garden pea plant given in this table. Contrasting කියන්නේ මෙන්න මේවා. ඒවා ලියන්න. Color of the flower. That is one of the contrasting characteristics. There are two colors, purple and white color. Either purple or white. ඔය දෙක විතරයි තියෙන්නේ. Color of the seed. Seed දෙකේ වර්ණය either yellow or green. Shape of the seed. Seed දෙකේ හැඩය either rounded or wrinkled. නිකන් රැලි වැටිච්ච seeds හරි rounded වෙච්ච හරි තියෙනවා. මෑකරල් වල තියෙන කරලක්නේ pod එකක් තියෙන්නේ. Shape of the pod. Two types of pods. Inflated කියන්නේ ටිකක් මහත පිම්බුන. Constricted කියන්නේ හැකිලිලා වගේ තියෙන කරලක්. Color of the pod. Pod එකේ වර්ණය two colors, green and yellow. Position of the flower, where the flower is born. The flower born in two places, sometimes in axillary buds, some other plants in terminal buds. That's all. එක්ක ගහේ අග්‍රසංකුරේ එහෙම නැත්නම් පාර්ශ්වික අංකුර. 7 contrasting characteristic. It is the height of the plant. ගහේ උස. Only two types of plants, tall and short. So when you write the contrasting characteristic, you have to write this. මෙන්න මේ ටික තමයි contrasting කියලා ලියන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? Color of the flower, color of the seed, shape of the seed, shape of the pod, color of the plot, position of the flower, height of the plant. මේ හත ලියන්න බලන්න. ලියන්න contrasting characteristics of garden pea plant කියලා මෙන්න මේ characteristics හත ලියන්න. ඒත් එක්කම මොනවද ඒ colors මොනවද ඒ contrasting characters කියලා examples ඉතින් ඉස්සරහින් ලියන්න. Purple and white, yellow and green, round and wrinkle. එමත් ලියන්න. කොහොමද ඒව හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. Contrasting characteristics.
right ඔය ලියන වගේම ඔය contrasting characteristics පුතේ මතක තියෙන්න ඕන. ඔය exams වලට අහනවා. හරිද? oral exam එකටත් අහනවා MCQs වලට තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. Right. Let's see the experiment done by Gregor Mendel. මෙයා මොනවද කරේ කියලා බලමු අපි experiment එකට. Right. First he selected two samples of plants. Two pure breeding plants. Pure breed plants වර්ග දෙකක්. samples දෙකක් ගත්තා. plants දෙකක් නෙමෙයි samples දෙකක්. ඒ තියෙන්නේ. He has cultivated pure breeding tall and pure breeding short plants first. මුලින්ම ගත්තේ මේ height of the plant කියන characteristic එක. Pure breeding tall plants and pure breeding short plants. They were considered as the parental generation. ඒ තමයි මව් ශාක විදිහට ගත්තේ. In genetics, parental plants were given as capital P. Capital P අකුරෙන් ඒවා හඳුන්වනවා. Then he did the artificial pollination. අර මං කියු විදිහට flower එකේ pollens අරගෙන stigma එකේ brush එකකින් පුංචි paint brush එකකින් deposit කරනවා. That is pollination. Pollens of tall plants deposited on the stigma of the short plants and vice versa. That means the cross-pollination has done. උසගස්වල pollens මිටිගස්වල flowers වල stigma එකෙත් මිටිගස්වල pollens උසගස්වල stigma එකෙත් deposit කරනවා. ඒ කියන්නේ cross-pollination has done. Cross-pollination සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. තේරෙනවනේ ඒක? Right. Now he is going to get the first generation, first filial generation. එයා පළමු දරු පරම්පරාව ගන්න යන්නේ. දරු පරම්පරාව කියන්නේ පළමු පැල ටික ගන්න යන්නේ. Right? He obtained new seeds by cross pollination. අන්න එයාට ලැබුණා අලුත් පැල. දැන් ඒ pollination එකකින් after pollination, then you know what happened to the flower. Flower become a fruit. Inside the fruit, the seeds are there. He got the seeds and he planted the seeds to get first generation. AI seeds අරගෙන පැල කරාම බැලුවා මොන වගේ plant එකක්ද ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි යාගේ first filial generation. පළමු දරු පරම්පරාව. parents ලාගෙන් ලැබුණු දරු පරම්පරාව. ඒකට අපි කියනවා F1 කියලා. ඔය F කියන එකේ තේරුම filial generation කියන එක. දරු පරම්පරාව කියන එක. මොන වගේද ලැබිලා තියෙන්නේ? All plants were tall. During cross-pollination, he got tall plants. සියලුම ගස් වර්ග උසයි. So what happened to the short characteristic? Disappeared. අර මිටි කියන ලක්ෂණේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා. All the plants were tall. Then the tall character was dominant character. එහෙනම් මේ tall කියන character එක තමයි මෙතන ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන්නේ. Dominant නැත්නම් prominent කියලා කියනවා. Short characteristic recessive. Short කියන එක යටපත් වෙලා නිලීන වෙලා recessive character කියලා කියනවා අපි ඒකට. In a contrasting characteristic, always one is dominant, the other one is recessive. එකක් dominant වෙද්දී අනිත් එක්කෙනා ඉබේම recessive වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර තියෙන එක්කෙනා dominant, පොඩක් අඩුවෙන් තියෙන එක්කෙනා recessive කියලා ගන්න අපි. වැඩිපුර ඉන්නේ tall plants එතකොට. එතනින් එයා නතර වුණේ නැහැ. After doing F1 generation, after getting the F1 generation, now he planted seeds obtained from F1. අර ලැබුණ tall plants වල seeds කියනවා පැල කරා. Now he is going to get F2 generation. දෙවෙනි පරම්පරාව ගන්න යන්නේ. Allows self-pollination to take place within F1 generation. F1 generation එකේ දෙන්නෙක් අතර self-pollinate වෙන්න ඉඩ අරිනවා. Allow to self-pollination. Isala crossne, then self-pollination. See what happened. Resultant seeds in F2 generation, both tall and plants. දෙකම ලැබුණා මෙතනදී F2 generation එකේ.
in F1 generation, all plants were tall plants, but now in F2 generation, that short character reappear. Another short කියන මිටි කියන ලක්ෂණය නැවත මතුවුණා. There was a ratio between tall and short plants. It was 3:1. මේ ratio එක පුතේ 3:1. 3ට එකක් කියන අනුපාතයෙන් තමයි යට ලැබුණේ ratio එක. 3:1 කියන ratio එකේ. 3ට එකක් කියන එක. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර තියෙන්නේ tall. 3 tall plants, 1 short. Tall plants තුනක් ලැබෙද්දී short plants එක because tall is the prominent character, short is the recessive character. ප්‍රමුඛයා මේ වැඩිපුර ලැබෙන්නේ. මෙන්න එයාගේ ස්ටෝරි එක. සමරි එකක් විදිහට කිව්වොත් planted 2 samples of tall and short plants, cross pollination done artificially, F1 generation obtained. All plants in F1 generation were tall. Then plant 2 F1 generation plants, self-pollination done among them. Then he got both tall and short plants in the ratio of 3:1. 3ට එක අනුපාතයෙන් යට ලැබුණා. මේක මෙහෙම කිව්වට මේක අපිට පුළුවනි පුතේ ජෙනටික්ස් වල ස්කෙමැටික් ඩයග්‍රෑම් එකකින් පෙන්නන්න. ඒකට කියනවා අපි ස්කෙමැටික් ඩයග්‍රෑම් කියලා. ඊට කලින් මම කියන්නම් මෙයා මේ කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ගැන තව ටිකක්. Now he has used only one contrasting characteristic at a time. එක සැරයකට එයා ගත්තේ එක contrasting characteristic එකයි. What was the contrasting characteristics that he used? What was it? මොකක්ද එයා ගත්ත contrasting characteristic එක? Tall and short feature. උස සහ මිටි කියන ලක්ෂණය ගත්තේ. It was known as monohybrid cross. ඔන්න ඔකට කියන්නේ monohybrid cross. Mono කියන්නේ එකයිනේ. එක සැරයකට එක feature contrasting character එකක් අරගෙන කරන experiments වලට කියනවා monohybrid cross කියලා. monohybrid. අපි දන්නවා හතක් තියෙනවා contrast නමුත් දෙක දෙක ගන්න බෑ. එක සැරයකට එක feature එකයි. ඒ විදිහට එයා මේ contrasting characteristics හතටම ඔය වැඩේ කරා. එතම ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ ඉස්සෙල්ලා table එක මේ results of the experiments of Mendel for all 7 contrasting characteristics. ඒ හතටම. හැබැයි එක සැරයකට එකයි monohybrid. Look at the first one. We did the last one. අපි මුලින්ම කරේ අන්තිම එකනේ tall and short. He used 1,000 plants. See that? In F1 generation, all plants were tall. But F2 generation, dominant was tall. 787 plants were tall. Remaining 277 plants were recessive, short plants. Ratio is 3:1 approximately. When he used another contrasting character like position of the flower, the same results. මේ ඔක්කොම ළඟින් results තියෙන F2 generation එකේ. All were 3:1. In F1 generation, all plants have their dominant character. මේ වගේ හැම එකේම එයාගේ dominant character එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. So when you get the contrasting character of color of the flower, what is the dominant character of color of the flower? Purple color is the dominant. White color is the recessive. Color of the seeds, yellow color is the dominant. Shape of the seed, round seeds are the dominant. Shape of the pods, inflated pods are the dominant. Color of the pods, කරලේ වර්ණය ගත්තොත් green pods are the prominent. Position of the flower, axillary flowers are the dominant. Tall flowers are the dominant. Ratio, same. මේ එතකොට එක plant එකක් නෙමෙයිනේ. plants 10 ගාණක් අරගෙන එක එක characteristics එකට එක එක experiments කරලා එකම result එක ලැබුණා කියන්නේ මේක theory එකක්. මේක random result එකක් නෙමෙයි එහෙනම්. random result එකක් වෙන්න බෑ මේ වගේ එකක්. නේද? මේ හැම එකේම එකම result එකනේ. Then he gave his law, Mendel's law of genetics, the first law. Actually,
In your syllabus, O-level syllabus, you will learn the first law only. There are other laws too. You will learn the second law in A-level biology. It is very similar to probability in mathematics. මේ පාඩම පොඩ්ඩක් maths පැත්තට බරයි. mathematics වල තියෙන probability කියලා එකක් සම්භාවිතාව අන්න ඒ වගේ තමයි මෙයාගේ second law එක කියන්නේ. first law එක හරි සරලයි. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ first law විතරයි. first law. Right? Those are the results that he got. අපි එයාගේ result එක පුංචි schematic diagram එක ලියන්න ඕන. අඳින්න ඕන. ඇඳලා පෙන්නන්න ඕන. ඒවට වෙනම තියෙනවා අඳින විදි. මේ තියෙන්නේ. මෙන්ඩල් කියනවා ළමයිනේ මේ එයා ගත්ත results දිහා බලලා මෙන්න මේ conclusions ටික. මතක තියාගන්න ඒ කාලේ microscopes වත් තිබිලා නැහැ. හැබැයි එයා කියවන මෙන්න මේ features ටික. Accordingly, each inherited feature, two factors are involved. එයා කියනවා ඕනෑම inherited feature එකකට ලක්ෂණ දෙකක් බලපානවා. හරිනේ? Dominant and recessive. වැඩිපුර තියෙන එක සහ අඩුවෙන් තියෙන එක. ඒක පිළිගන්නේ ඔයගොල්ලෝ? ඔව්. Pure breed කියලා කියන්නේ these two factors are same. එතකොට pure breed නම් mix වෙන්න බැහැනේ ලක්ෂණ. එහෙනම් ඔය කියන factors දෙකම එකම ලක්ෂණය වෙන්න ඕන. If you consider the tall feature as capital T. tall කියන ලක්ෂණය අපි capital T දැම්මොත්. Short feature should be simple T. Recessive of this dominant character. You can't use S. Tall කියන T දීලා short කියන S දෙන්න බෑ. ඇයි? මේ එකම contrasting character කිය දෙකට බෙදලා තියෙන්නේ dominant and recessive කියලා. Dominant given in capital letter, recessive given in simple letter. So, in pure breed, pure tall plants. එයා ගත්තේ pure breed නේ මුලින්. Pure breed tall plants කියන එක. How to write the two factors? ඔය කියන factors දෙක කොහොමද එන්න ඕන? Capital T, capital T. No simple T involved. Then how do you write the pure breed short plant? Pure breed short, simple T, simple T. Medilati? But in the second generation, F2 generation, F2 කියන එකේ he got short plants too. එයාට short plants උත් හම්බෙලා තියෙනවා. හම්බුණානේ. Then these two may be mixed, hybrid. එහෙනම් මේ characteristics එක mix වෙලා. When the two characteristics are mixed, it can be written as capital T, simple T. මෙහෙම වුණොත් mix. මේකට කියන්නේ hybrid කියලා. මට කියන්න කවුරු හරි ළමේ අහගෙන ඉන්න නැතුව උත්තර දෙන්න. මේ විදිහට hybrid වුණොත් capital T simple T mix වෙලා આવොත් which characteristic is shown outside? බාහිරට පෙනෙන ලක්ෂණය මොකක්ද? Is it the dominant feature or recessive feature? Capital T and simple T mix. So that is not pure breed, that is hybrid. Which characteristic is shown outside? මොකක්ද බාහිරට පෙනෙන ලක්ෂණය? මෙතන ඉන්නවනේ 46 කෙනෙක් කියලා තියෙනවා එක. බය නැතුව කියන්න පන්ති කියලා හිතානේ කියන්න. ඔව් dominant character. Dominant character එක තමයි එළියට මතුවෙන්නේ. හරියට ප්‍රබලයෙකුයි දුබලයෙකුයි ඉන්නකොට පුතේ දුබලයට chance එකක් නැහැ. ප්‍රබලයා තමයි හැමතැනම කැපී පෙනෙන්න ගන්න. අර මනුස්සයාට ability එකක් තිබුණත් ඌට නැගිටින්න දෙන්නේ නැහනේ. හැම එකටම ඔරු නැගිටින්නකට උත්තර දෙනවා. හැම තැනම පේන්න ගන්නේ ප්‍රබලයා dominant එක කෙනා තමයි. ඒ කියන්නේ අර දුබලයාව යටපත් කරන් තියන් ඉන්නේ. ඔකට කියනවා සිංහලෙන් නිලීන කියලා. ඒක තමයි recessive කියලා වචනේ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. dominant එක ඉන්න තැන recessive එක කෙනා පැත්තකටලා ඉන්න වෙනවා යාට. එහෙනම් මෙතන පේන්නේ අපිට tall කියන feature එක. මේ දෙක තිබ්බත් වැඩක් නැහැ.
to appear short characteristic. එහෙනම් මිටි කියන ලක්ෂණය appear වෙන්න නම් what should be the two factors would be? කොහොමද factors දෙක තියෙන්න ඕන? ඔය කියන factors දෙක තියෙන්න ඕන. මේ short කියන feature එක එළියට මතුවෙන්න නම් කොහෙවන්න බලන්න. To appear short feature outside. Yes. Yes, then should be simple T, simple T. එහෙනම් තියෙන්න ඕන simple T දෙකක් එක ළඟ. අන්න දුබලයෝ දෙන්නෙක් හිටියොත් හරි. නිලියන දෙන්නෙක් හිටියොත් ඒ දෙන්නගේ short feature එක තමයි එළියට එන්නේ මේ වගේ. මෙතන dominant කෙනෙක් හිටියොත් නම් මෙයාට no chance පුතෝ. ඉතින් එයා තව දේවල් කිව්වා. මොනවද දන්නවද? If these two characteristics are purebred, either capital T, simple T, or simple T, simple T. Sorry, capital T, or simple T, simple T. If the two factors are same, may factors dekama similar now. It is known as homozygous condition. Homo kiyane එක වගේ. If the two factors are dissimilar, mixed, it is called heterozygous condition. ඒක දෙන්න mix වෙලා නම් කියනවා heterozygous කියලා. දැන් ඔය කියපු ටික මතක තියාගෙන අපි මෙයාගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක පොඩ්ඩක් note down කරගන්නවා. observations මොනවද? conclusions මොනවද? කොහොම අපි ඒවා පෙන්නන්නේ කියලා. මේ බලන්න. මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකකට කියන්නේ ස්කෙමැටික් ඩයග්‍රෑම් කියලා. ස්කෙමැටික් ඩයග්‍රෑම්. තව මෙතන දෙයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා Punnett box කියලා. ඔයගලන්ගේ මගේ නම් දකුණු අත පැත්තෙන් right hand side එකකින් තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ Punnett square කියලා. ඒක විදිහක් පෙන්වන්න පුළුවන්. Punnett square method. My left hand side, this is called the schematic diagram. Schematic. Both are asked in the exam. අහන්න දෙයට උත්තරේ දෙන්න ඕන. Schematic diagram ලියන්න කිව්වොත් එහා පැත්තේ. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? Right. First write the parential generation. E. What he selected? He selected purebred tall plant versus purebred short plant. This is how to write purebred. Check whether it's correct. බලන්න හරිද කියලා ලියලා තියෙනවා. හරිනේ. purebred නම් අර ඔය කියන factors දෙකම එක වගේ. tall නම් capital T, purebred short නම් simple T, simple T. During sexual reproduction, during meiosis, he told that these two factors are independently separated. එයා කියනවා reproduction එකේදී during gamete formation, gametes හැදෙනකොට, colons හැදෙනකොට, එහෙම නැත්නම් egg cells හැදෙනකොට ඔය කියන factors දෙක වෙන් වෙනවා කියලා. වෙන් වෙලා ඒ gametes වලට ගමන් කරනවා. Those are the gametes. මේ capital T උනේ එකක් අයින් වෙනවා. මෙතනින් simple T උනේ එකක් එනවා. මං හිතනවා ඔයාලට මම බෝඩ් එකේ ඇඳලා කිව්වොත් ඔක ලේසි කියලා ඊට වැඩිය තේරුම් ගන්න. මේ බලන්න. First, parential generation. P. Purebred tall. Purebred tall. Pollinated, crossly pollinated with purebred short. Purebred tall is written as capital T, capital T. Purebred short, simple T, simple T. Then the gametes form. ඔන්න gametes හැදෙනවා. මේ හැදෙන්නේ plant gametes. sperms එහෙම නෙමෙයි pollens හැදෙන්නේ. female gametes නම් දෙකේම එකයි egg cells නේ කොහොමද හැදෙන්නේ? නේද?
in pure breed tall මේ එක ෆැක්ට් එකක් පුතේ මෙතෙන්ට යනවා. එක ගැමේට් එකකට ගමන් කරනවා. අනිත් එක්කෙනා ඊළඟ ගැමේට් එකට යනවා. මේ පෝලන්ස් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබියුස් දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙයාගෙත් එහෙමයි. එක ගැමේට් එකකට යනවා සිම්පල් T අනිත් එකට යනවා සිම්පල් T අනිත් සිම්පල් T. මේ ගැමේට්ස්. As you learn in sexual reproduction in plants or animals, during meiosis process, gametes are randomly combined. gametes කියන අය අහඹු ලෙස තමයි එකතු වෙන්නේ. අපි දන්නේ මොන මොන තාත්තගේ පැත්තෙන් එන මොන ජීන්ස්ද අම්මගේ පැත්තෙන් මොනවද මික්ස් වෙන්නේ කියලා. ඒක කාටවත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි දෙයක් නේ. ඒක නිසානේ variations හැදෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා if this gamete fertilize with this ovum මේ pollen එකයි මේ ovum එකයි fertilize වුණොත් කොහොමත් මේ එක plant එකක් female අනික male වෙන්න ඉපේ. මොකක්ද හැදෙන plant එකට යන factors දෙක? capital T simple T. This is F1 generation, first filial generation, පළමු දරු පරම්පරාව. If this pollen මේ pollen එක fuses with simple T මෙයත් එක්ක fuse වුණොත් once again capital T simple T is formed. If the other pollen fuses with simple T, capital T simple T is formed. Similarly, if this pollen fuses with that ovum, capital T simple T is formed. Now look what happens in the F1 generation. All plants in F1 generation got heterozygous condition, capital T simple T. සේරම plants වල ලැබිලා තියෙන්නේ capital T simple T කියන combination එක. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා if capital T simple T comes what the character shown outside මෙහෙම තිබුණොත් කවුද එළියට පෙනෙන ලක්ෂණය? tall character is shown. capital T but tall. simple T තිබ්බොත් විතරයි short කියන එක එළියට එමතු වෙන්නේ. Now F1 generation have capital T, therefore the tall character is given out. මේ ඔක්කොම tall plants. මතකද මම කිව්වා F1 generation එකේ ඔක්කොම ඉන්නේ tall plants කියලා. All plants were tall. This is the reason. මෙන්න එකට හේතුව. What he did next? මොනවද ඊළඟට කරා කිව්වේ? Two tall plants in F1 generation self-pollinated. මේ දෙන්නෙක් කරන් self-pollinate කරා. මේ දෙන්නෙක් කියන්නේ capital T simple T දෙන්නෙක් අරගෙන self-pollinate කරා. Now we are going to obtain F2 generation. දැන් අපි ගන්නවා F2 එක. Once again the gametes form in F1 generation. මේගොල්ලෝ මේ plants ඇවිල්ලා mature වෙලා flowers හැදිලා මේගොල්ලෝ අපි gametes හැදෙන්න ගන්නවා. කොහොමද හැදෙන්නේ? ආපහු වෙන් වෙනවා gametes හැදෙද්දි මේ features දෙක වෙන් වෙනවා. එක gamete එකට capital T යනවා මේකට simple T යනවා. මෙයාගේ එක gamete එකට capital T අනිත් එකට simple T. meiosis වල එහෙම තමයි. gametes වලට ඒ genes වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර කලින් වගේම fertilization වෙන්න ඕන. If this pollen fertilize with that ovum, capital T obtain. If this pollen fertilize with the other factor, other ovum, this time capital T simple T obtain. If this ovum fertilize with the other pollen, once again capital T simple T is formed. තව මොකුත් තියනවද? ඔව්. ඇයි මේ දෙන්න fertilize වෙන්න පුළුවන්? මේ plants දෙකේ එක්කෙනෙක් pollens අනිත් එක්කෙනා ovum. මේවා මේ ළමයින්ට හරිය තේරුම් ගන්න අමාරු magic වගේ දේවල්. ඒකයි මේ සිංහලෙන් කියලා දෙන්නේ.
ඔය නිකන් ඉරි අඳිනවා මෙහෙම මේ අන්තිමට බලපුවාම එකම ප්ලාන්ට් එකේ තමයි ඉරි අඳලා තියෙන්නේ. නෑ. ප්ලාන්ට්ස් දෙකක්නේ අපි ගන්න. එහෙනම් ප්ලාන්ට්ස් දෙකේ ගැමේට්ස් අතර තමයි ෆර්ටිලයිසේෂන් එක වෙන්න ඕන. between pollen and ovum. මේ එක්කෙනෙක් pollen අනිත් එක්කෙනා ovule. නැත්නම් ovum. then simple T obtain. දැන් ටිකක් වෙනස්. This is F2 generation. මෙන්න second filial generation එක යට ලැබුණ. In F2 generation, one is capital T, capital T. Somebody tell me what feature given out when capital T combine? Capital T දෙන්න කිව්වොත් මොකද්ද ලැබෙන feature එක? හරි. Tall feature. When capital T simple T is there, capital T simple T આવොත් ඒත් එන්නේ මොකක්ද? Tall feature. That's right. අන්න එහෙම answers එවන්න මට. මෙයාගෙත් එහෙනම් tall. What happen if simple T combined? Simple T දෙන්නෙක් આવොත් short feature is shown. අන්න short කියන feature එක එළියට ආවා. There are 3 tall plants and 1 short plant in ratio. Ratio එකක් විදිහට ගත්තොත් tall plants 3යි short plants 1යි. ratio එකට අපි ratio එක වෙනම ලිව්වොත් capital T කීයද? capital T simple T කීයද? simple T කී දෙනෙක්ද? There is 1 capital T. There are 2 capital T simple T and 1 simple T. Ratio between tall and short. Tall short කියන ratio එක කීයද? 3:1. පළවෙනි තුන් දෙනාම tall නේ. හරි නේද? 3:1 නේද? යාට ආවා කියලා කිව්වේ F2 generation එකේ. ඔය විදිහට contrasting characteristics හතටම F1 F2 generations අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. එයා ගත්තා. එයා ගත්ත එක plant එක නෙමේ plant samples ගත්ත එයා කෙලින්. විශාල ප්‍රමාණයක් අරගෙන තමයි හැදුවේ. right ඔය කියන සේරම වුණා ඔලුවට යන්නේ නැහනේ. එහෙනම් අපි පොඩි note එකක් විදිහට ලියාගමු. පොඩි note එකක් දෙන්න. හරි? ඊට පස්සේ මේක වැළුවට තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. මේක ටිකක් වෙනස්. මේකේ අරන් තියෙන එක පැත්තක් විතරයි. then right below පාලෙල් යන්න. Mendel did the following steps in his experiment. First one,
cultivated pure breed tall and pure breed short plants. Cultivated pure breed tall and pure breed short plants. ඔව් මම කියන්නම් වැඩේ. මම මේ කියලා දුන්නානේ තමුන්ට. මේ ස්ටෙප්ස් ටික මෙහෙම ලියා ගන්න. ඔක මම කියනවට වැඩිය ඔයගොල්ලන්ට බලලා හිමීට ලියා ගන්න එක හොඳයි. ඒ වචන වලින්ම මේ තියෙන්නේ. මම කියලා දුන්න විදිහටම. අවසානයේ 3:1 ලැබෙනකන් ලියන්න. මෙන්න ස්ටෙප්ස් ටික. මම පළවෙනි ස්ටෙප් එක ලිව්වේ. ඊට පස්සේ ලියන්න parential generation known as P. P කියලා හැඳුන්වනවා. නැත්නම් ඔක පොත බලද්දි මොකක්ද කියලා අපිනේ ඊට පස්සේ. Then write pollens of tall plants deposit stigma of the short. Then obtain new seeds by cross-pollination. All plants were tall. They are known as F1 generation. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා F1 කියලා. Then write allow self-pollination within F1 generation. Then next self-pollinate කරා. Then finally write the ratio obtained in F2 generation tall to short as 3:1 කියලා. 3:1 කියන ratio එක ලැබුණා කියලා ලියන්න. 3:1 ratio. Steps ටික ලියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි observations ලියලා අර schematic diagram එක අඳිමු.
Right. Shall we write the schematic diagram of this? මේ තියෙන යාගේ results ඔගොල්ලෝ මේවා ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ results මේකෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න. නැට ලැබුණු දේවල් කොහොමද ලැබුණේ කියලා. ඒ ඇති. Then write below parallel. According to the observations, according to the observations, according to the observations, according to the observations, Mendel concluded following factors. එයා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. First one, for each and every characteristic, each and every characteristic, හැම ලක්ෂණයකටම, each and every characteristic, there are two factors. Factors දෙකක් තියෙනවා කියන. There are two factors involved. There are two factors involved. Okay, there are two factors involved. ඒකටම ලියන්න ළමයි. One is a dominant factor. One is a dominant factor. එකක් dominant. One is a dominant factor. The other one is a recessive factor. Other one is a recessive. අනිත් එක recessive. Other one is a recessive factor. මං ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නද මෙතනදී? දැන් ඔය මෙයා factors කියලානේ කිව්වේ. Because at that time no electron microscope was invented. So he did not aware of genes. එයා ජාන කියලා දෙයක් දැනන් හිටියේ නැහැ. He didn't aware of DNA. DNA හොයන්න තිබ්බෙත් නැහැ. Later, scientists found that those factors are genes. පසු කාලෙක හොයාගත්තා මේ factors කියලා මෙයා කියලා තියෙන්නේ මොනවා ගැනද? ජාන ගැන, genes ගැන කියලා. එතකොට මේ factors කියන්නේ එතකොට එහෙනම් මතක තියාගන්න අපේ ඕනෑම speech එකක් determine කරන genes දෙකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි යා factors කියලා ඔය කියලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? genes ගැන තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. එතනම ලියන්න brackets ඇතුලේ within brackets right. Later, පසු කාලෙක later, those factors were known as genes. ජාන කියලා හැඳුන්වනවා මේවා. Factors were known as genes. Genes. Jana. Then write in another sentence. The dominant factor, dominant gene, given in capital, English capital, whereas the recessive factor
is given in simple letter. අරකෙම simple එක. Simple letter. Right. දැන් තමුන්ට වැඩක් තියෙනවා. ලියන්න පුතේ for tall feature, that for tall factor, write capital T. For short feature or short factor, write simple T. Tall feature, capital T. Short feature, simple T. Short feature, simple T. Capital T and simple T. Capital T, simple T. Tall feature, short feature. Then write pure breed in tall. Capital T, capital T. Pure breed in tall means capital T, capital T. Pure breed in short, simple T, simple T. Okay. Then tall plants with recessive short feature, capital T, simple T. ඒ කියන්නේ hybrid කියන එක. මේ තුනම ලියන්න ඕන හරියට. ඔයාලගේ පළවෙනි එකනේ තේරුම් ගන්න ලියන්න. Tall with a recessive short means capital T, simple T. It's a mixed hybrid feature. Mixed hybrid feature. Okay. Right. එතනින් පස්සේ මම යනවා මම ඇඳපු අර schematic diagram එකට. දැන් තේරෙනවනේ? I got F1 generation, obtained F2 generation, and the rest. Can you write this? මේක තේරුම් ගන්න ලියන්න. නිකන් පතෝල මැස්ස වගේ හිට මෙට අඳින්න නැතුව. The Mendel's experiment in the standard way. This is called a schematic diagram. Schematic diagram. Schematic diagram. In F1 generation, 100% tall plants. 100% tall in F1. In F2 generation, ratio is 3:1. Which ratio? Tall to short ratio. Three is to one. That is in F2. Here in F1, this is in F2. Cross-pollination done in F1, self-pollination done in F2. This is cross-pollination. And in F2, self-pollination.
This is the schematic diagram. Schematic. Schematic diagram. එකත් ලියන්න schematic කියලා උඩින්. ළමයි ඔයාලට කවද වෙනකන් ඉස්කෝලේ එන්න තියනවද? ඉවරද දැන්? හෙටින් ඉවරද? විසි නමය. ඒ කියන්නේ දවස ගානේ ආවද ඔයගොල්ලෝ? හැමදාම ඉස්කෝල ආවද? සෙනසුරාදා ඉරිදා අනිත් හැම දවසෙම මගේ යාළුවෝ දන්නවනේ. මං අර එන්න තිබ්බද? නෑ. ඔව්. එහෙම වුණා නම් එපා වෙනවනේ. ඔයාලටත් නිවඩු කාලයක් කියලා එකක් තිබිලම තියෙන්න එපේ. නේද? ඔළුවට නැත්තම් ලොකු බරක් මේක. ඊයේ මැත්ස් එකට ආවද? ලිටරචර් තිබුණාද? ලිටරචර් තිබුණාද? ලිටරචර් මට ඕන ලිටරචර් ගැන දැනගන්න. IT ලිටරචර් ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙයි ලකුණුත් අඩු නිසා. ෆිනිෂ් නම් F කියලා මට ටයිප් කරලා එවන්න. හරියටම ලියා ගන්න ඕන ඕක. Then I'll teach you how to draw the same thing, how to mention the same thing in the Punnett square. මේකම කොහොමද Punnett square? ඔය factors කියලා කිව්වේව ඔක්කොම genes බවට පත් වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම කියන්නේ genes කියලා ඒවට. අය මම factors කියන word එක use කරන්නේ නැහැ. They are genes. Finish writing.
Right. Finish, no? Look at these two terms. මේ වචන දෙක දැනගන්න. ඔය ගාම එකක් කියලා දෙන්න. පනට්ස් කෑකට කලින්. Explanation of patterns of inheritance using probability. මං කිව්වේ මේක probability එක්ක යන දෙයක් කියලා. Probability කියන්නේ probability means ability of incident to happen. යමක් සිද්ධ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය. ability එක. Probability. ඔයගොල්ලෝ maths වල ඉගෙන ගන්නවා ඇති. Probability කියන එක මේ වගේ tally marks වලින් ඒ කොහොම හරි මේ ටික කියව ගන්න. මෙයා මේ maths වලින් කොහොමද මේක explain කරන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මෙන්න මෙන්ඩල්ගෙන් පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මයික්‍රොස්කෝප් එකේම හොයාගත්තට පස්සේ modern genetics මේ තියෙන්නේ. This is modern genetics. මේ තියෙන්නේ basic concept of genetics, gene concept about inheritance. Read them. Mendel said that the features of an organism determined by special particular factors. The incident particular factor is named as genes later. පසු කාලයක genes යනුවෙන් හඳුන්වනවා. So this is called the gene concept. එහෙනම් මෙයා මේ කරලා තියෙන gene concept එක. Accordingly, dominant feature is given as capital, recessive gene is given in simple. If the two genes, if two factors similar, it is called homozygous, otherwise heterozygous. මේ අරන් තියෙන්නේ tall කියන එකට නෙමෙයි. වෙනත් contrasting character. What is the contrasting character used here? Yeah, shape of the seed. මෙතන අරන් තියෙන්නේ shape of the seed කියන contrasting එක. Then there are two types of seeds according to their shape, round seeds and wrinkle seeds. Round seeds is the dominant, therefore capital R given for round seeds. Then wrinkle seeds become simple R. Homozygous situation means both genes are similar. Either capital R or simple R. Tell me, if capital R combination is there, what is the feature given outside? Which feature given outside? මොකක්ද බාහිරට පෙනෙන ලක්ෂණය මෙතන? Both features, both genes are capital. Yeah, that means round seeds. If simple R is there, that is wrinkle seeds. Anyhow, the gene combination given like that. මේ විදිහට gene combination එක දෙනවට අපි කියනවා. Capital R, simple R, or capital R, simple R. දෙක කලවම් වෙන්නත් පුළුවන්. මේකට කියන්නේ gene combination එක කියලා. This is called genotype. මෙන්න මේකට කියන්නේ පුතේ genotype එක කියලා. Genotype. How the two genes are combined. Whether they are homozygous or heterozygous. Whether they are homozygous dominant or homozygous recessive. Genotype. ඒත් එක්කම ළඟින් යන දෙයක් තියෙනවා. What is genotype given outside? මේ genotype එකෙන් එළියට පෙනෙන ලක්ෂණය මොකක්ද කියන්න මට කවුරු හරි? Which feature given outside from this genotype? That's right. Round seeds කියන එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. That is called the phenotype. අන්න ඒකට කියනවා phenotype කියලා. ඔය හැමතිස්සෙම ගගනයි ලිසානායකයි මේ මැසේජ් ඉවන්න නැතුව අනිත් අයත් එවන්න තව 40 ගණක් ඉන්නවනේ. හරි? ඒකට මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තේරුණා කියලා යමක්. ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මැසේජස් එවන්න. කියන්න බැරි නං. ඒ දරු දෙන්න විතරනේ මේ ඩිස්කස් කරන්නේ මගිත් එක්ක. අනිත් අය ඔය බලන් ඉන්නවා. මම දැක්ක ගොඩක් ඉන්නවා. අහනේවට උත්තර එවන්නේ ඒගොල්ලොත්. පන්ති උගන්වනවා කියලා හිතාගෙන. මෙතන වෙන කවුරුවත් නැහැ. මෙතන මෙන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. මයි බල්ලයි විතරයි ඉන්නේ මෙතන. genotype. එළියට පෙනෙන ලක්ෂණයට කියන්නේ phenotype කියලා. phenotype. Once again, the gene combination
is called genotype. The factor which is given outside is called phenotype. බලන්න මං කියප එක මේකේ තියෙනවා ලියලා. මෙන්න. Phenotype and genotype. The feature that externally appear බාහිර පෙනෙන ලක්ෂණය is known as phenotype. The gene composition to determine that feature is genotype. Example, phenotype of round seeds heterozygous. What is it? Phenotype of round seeds heterozygous is round. Round seeds heterozygous can round. What is the genotype of it? Capital R, simple R. Heterozygous. In a phenotype, round seeds homozygous. Round seeds homozygous can capital R, capital R. Anna, capital R, genotype. What is the phenotype of wrinkle seeds homozygous? Wrinkle can recessive. Simple R, simple R. Simple R, simple. ඔය තමයි modern genetics. අර factors කියපුවා අපි දෙනවා කෙලින්ම genes කියලා. හරි? ඔය diagram එකට පහලින් ලියන්නකෝ. මේ gene expression කියලාත් කියනවා. ඔය genotype එකටම තමයි කියන්නේ ළමයිනේ. The combination of a gene pair for a particular character. අර එක gene pair එකට මෙයාගේ combination එක තමයි gene expression. ඒකම තමයි genotype කියලාත් කියන්නේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එතනින්ම අපි පටන් ගමු. ලියන්න. The combination of a gene pair, the combination of a gene pair, the combination of a gene pair, combination of a gene pair, for a particular character, යම් කිසි ලක්ෂණයකට. For a particular character, gene pair for a particular character, is known as gene expression. Gene expression is known as gene expression. It is called as gene expression. Okay. මේ තියෙන examples ටිකක් දීලා. ඔයගොල්ලෝ කලින් ලියපු එකේ examples ලියවනම් හරි. මේ අරන් තියෙන round seeds අපි ගත්තේ මොනවද? Tall and short නේ. නේද? ඒකේ කොහොමද අපි gene expressions ලියන්නේ? ඒකේ ලියුවොත් either capital T, තව තිබ්බා simple T, and capital T, simple T also there. Those are the gene expressions. And then write the phenotype and genotype. මේක වෙනම ලියමු පුතේ. First write phenotype. මොකක්ද phenotype කියන්නේ කියලා ලියමු. Phenotype. ලියන්න. The feature that externally appears is known as phenotype. The feature that externally appears, බාහිරට පෙනෙන ලක්ෂණය, is known as phenotype. Feature that externally appeared. Phenotype. Examples ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මොකද පෙන්නන phenotype එක? Tall. මෙයාගෙන් short. මෙයාගෙන් ආපහු tall. මේ දෙක තමයි phenotype. Tall and short. මෙතන ගත්තොත්
round C's, wrinkle C's. Then write genotype. When we have a genotype here, what is genotype? Then write under that the gene composition to determine a particular character. The gene composition. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ expression කියන්නේ. The gene composition to determine the gene composition to determine a particular character. Determine a particular character. Determine a particular character is known as a genotype. Is known as a genotype. How do you write the example? අපි මේම ගත්තොත් tall කියන character එක කොහොමද එන්නේ genotype එකෙන්? Either capital T, simple T or capital T, capital T. Then how the short character comes? Short කියන එක එන්නේ කොහොමද මතුවෙන්නේ? Simple T, simple T. මෙන්න මේ විදිහට ලියනකොට තමයි genotype කියන්නේ. දැන් මම නැවත එනවා අපි අර ඇඳපු schematic diagram එකට. මෙන්ඩල්ගේ experiment එකට. මම අහනවා එතන F1 F2 generations වල මොනවද phenotypes මොනවද genotypes හරියටම උත්තර දෙන්න ඕන හැමෝම. What are phenotypes and genotypes of the Mendelian experiment? This one. කලබල වෙන්නේ නැතුව මට හරියට ආන්සර් එක දෙන්න ඕන. Right. What is the genotype of purebred tall plant? Genotype of purebred tall. බලමු හරිද කියලා. That's right. Capital T, simple T. Sorry, capital T, capital T. What is the genotype of purebred tall short plant? Purebred short කියන එකේ genotype එක මොකක්ද? Yes, that is simple T, simple T. What is the genotype of F1 generation? F1 generation එකේ genotype එක මොකක්ද? Yes, that is capital T, simple T. What is the phenotype of F1 generation? Make a genotype. Phenotype of F1. බලමු. Phenotype කිව්වහම පුතේ feature එක ලියන්න ඕන. Feature එකනේ අහන්නේ phenotype කියන්නේ. The feature externally appeared. What is that feature? Tall. Phenotype එකේ ඉන්නේ tall කියන feature එක. එච්චරයි tall. 100% tall. 100% tall plants. Right. Let's come to the F2 generation. What is the genotype of F2 generation? F2 generation එකේ genotype එක මට දෙන්න. F2 genotype හරියටම කියන්න ඕන. How many genotypes are there in F2? උතව උත්තර ආවේ නැහැ. Genotype of F2 generation. බලමු එක්කෙනෙක් කියවනවා. නෑ genotype කිව්වහම මෙතන ගොඩක් තියෙනවනේ. මොනවද ලැබුණ how many genotypes obtained? කීයක් ලැබෙනවද genotypes? genotypes කීයක් ලැබෙනවද? ඔව් 3ක් ලැබෙනවා. මේ කරන්නේ ඔව් genotypes 3යි. ඒ මොනවද?
capital T, simple T, or capital T, simple T. That's the genotype. අන්න genotype එක. F2 generation එකේ. Genotypes තුනක් තියෙනවා. So what is the genotype ratio? Genotype ratio කියලා ගන්න වෙන්නේ how many capital T are obtained. Capital T, genotype obtained. Genotype. Capital T එකයි හම්බෙන්නේ. ඔව් අන්න හරි. පන්සිලු හරි. How many capital T simple T obtained? මේක මාරු කරමු. Capital T simple T කීයක් එනවද? 2. Then how many simple T obtained? 1. So what is the genotype ratio of F2? එහෙනම් F2 එකේ genotype ratio කොහොමද අපි ලියන්නේ? 1:2:1. ඔය මෙන්ඩලියන් පැටර්න් එකේ ඕනෑම contrasting character එකක් අරගෙන F2 generation එකේ genotype ඇහුවොත් ඕක තමයි එන්නේ. හදලා බැලුවොත් ওই විදිහට තමයි එන්නේ. මොකද්ද 1:2:1. ඉස්සලා පටල ගත්ත ඕගොල්ලෝ phenotype එක. Now I'm asking what is the phenotype ratio of F2? දැන් කියන්න phenotype ratio එක. Ratio Yes. These two combine in give tall. මේ දෙන්නගෙම ලැබෙන්නේ tall කියන feature එකනේ. මෙයාගේ short. Ratio ගත්තොත් tall 3 දෙනයි short එක්කෙනයි. Then the phenotype ratio of F2 generation becomes 3:1. ඔය ටික හරියට තියෙන්න ඕන. ඔය ටික හරියට තේරුම් ගන්නත් ඕන. තේරුණාද genotype phenotypes ලියන විදිය? පාටල ගන්න නැතුව ලියන්න ඕනේ. F2 එකේ තමයි ඔක වෙනස් වෙන්නේ. F1 එකේ නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්නකො තේරෙන විදිහට ඔය මම ලිව්වේ සයිඩ් එකෙන්. මම ඕන වෙනම එකක් ලියන්න. Genotype of F1 එකම එක genotype එකයි තියෙන්නේ. Capital T simple T. ඒකෙම phenotype of F1 කොහොමද ආවේ? 100% tall. Then genotype of F2 geno කිව්වම 3 දෙනෙක් හිටියා එතන. capital T simple T versus simple T.
එතකොට මේ ගත්තොත් ඉන්නේ කොහොමද 1:2:1 දෙන්නෙක් හිටියා. Then write the phenotype of F2 generation. Phenotype of F2 generation. Phenotypes එන්න පුළුවන් දෙකයිනේ. Phenotypes තියෙන්නේ දෙන්නයි. Tall and short. වෙන intermediate sizes නැහැනේ. Tall ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. Short ඉන්නවා එක්කෙනෙක්. අන්න. දැන් ඕක මම ලිව්වේ ඔය tall and short කියන එකට විතරයි. නමුත් අනිත් හතටම ඕක common. මම පුංචි ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්නවා ඕනටත් පුංචි ඉන්නද විනාඩි 10න් මම එනවා මෙතෙන්ට. මම ස්ටාර්ට් කරන වෙලාවෙ දැන් මේක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ. දිගටම අරයි යනවා. හරි? මොකද ඕෆ් කරොත් මේක ප්‍රශ්නයක්. මම මෙහෙම දිගටම තියාගෙන යනවා. විනාඩි 10න් ඉන්ටර්වල් එකෙන් පස්සේ තියෙන ඊට වැදගත් කොටස් ටික මොනවද මේ inherited diseases. ඔය diseases තමයි ගොඩක් එන්නේ. මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකත් අහනවා diseases එනවා. පැය දෙකකින් ඉක්මන ඉවර කරන්න ඕන අපි මේ diseases ටික. මතක තියාගන්න මම මේ පාඩම අද ඉවර කරනවා. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට මේකෙන් questions ආවොත් ඔය පන්ති දෙකේම හිටියේ 48ක් විතර හිටියේ. හැබැයි උත්තර ලියලා තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මම ඊළඟ පේරන්ට්ස් මීට් එකේ කතා කරනවා. උගන්නද්දි ඉඳලා නැහැ, උත්තර ලියලා නැහැ. හරි? බලමු අපි. මොකද මං ගාව ලිස්ට් එක දැන් තියෙනවා ඉන්න අයගේ. මම නැති අය ගැන බලා ගන්න ඊට පස්සේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්ඩ් කරන්න කියලා එක්සෑම් එකේදී. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්න හින්දානේ වැඩිපුර දන්න හින්දානේ ඉන්නේ නැත්තේ. බලමු ඒගොල්ලෝ ලියන හැටි.
Check one. Okay, children, I'm back. නැවත අපි බලමු. Right, now you know what phenotypes and genotypes are. It's clear for you. After the finding of DNA genes, genetics was developed. මේ ජාන විද්‍යාව නැත්නම් මේ gene technology නැත්නම් මේ ප්‍රවේණී කියන එක develop වුණා. The main factor was the invention of electron microscope. Okay, and the explanation of DNA structure by Watson and Crick. Watson and Crick කියලා දෙන්නේ. They explained that the DNA molecule is a double helical structure. මේ වගේ හැදිලා තියෙන්නේ කියලා එයාලා කිව්වනේ. Watson and Crick, who got the Nobel Prize for that invention. Right. Another scientist named Morgan. Mongol නෙමෙයි, Morgan. He did experiments about genetics further. එයා දැන් වැඩිපුර study කරා genetics ගැන. Okay. He got unexpected phenotype ratios. Unexpected phenotype ratios means the ratio that he obtained was not similar as earlier. කලින් වලට වෙනස් ratio යට ලැබුණේ. Okay. Then he studied it further and finally he found a reason for that. The reason for unexpected ratio, phenotype ratio, was the condition called gene linkage. මෙන්න මේ gene linkage කියන එක තමයි මේකට හේතුව කියලා එයා හොයාගත්තා. මේ condition එකට කියනවා gene linkage කියලා. මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙන්ඩල් කිව්වානේ during gamete formation two factors or the two genes are independently separated and they are going into the gametes. මෙහෙම තිබ්බ එක වෙන් වෙලා gametes එකට ගමන් කරා. Independently separated and they move towards the gametes. This is called independent segregation. මේකට අපි නමක් දෙනවා independent segregation කියලා. ඉතින් segregate. Independently segregated. But Morgan found that there are some genes in the same chromosome. එකම chromosome එකේ සමහර genes තියෙනවා. There are some genes which do not independently segregated during gamete production. Gametes හැදෙද්දී ඔය විදියට එකින් එක වෙන් වෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා කියලා හොයාගත්තා. So such genes, but such factors
such genes that present in the same chromosome, එකම chromosome එකේ තියෙන ඔය වගේ genes, which are not segregated independently. මේ විදිහට බෙදෙන්නේ නැති are known as linked genes. ඒවට කියනවා linked genes කියලා. Linked genes. Because of the linked genes, gene linkage forms. ඔන්න ඔය linked gene නිසා මෙන්න මේ gene linkage කියන condition එක ඇති වෙනවා. මොනවද linked genes කියන්නේ? Genes present in the same chromosome which do not independently segregated during gamete production. Then what happens? මොකද්ද වෙන්නේ මේකේ? Genetical disorders may transmit from parents to their young generation. It is risky. Genetical disorders like hemophilia. Hemophilia අහලා තියෙනව නේද ඔයගොල්ලෝ? Hemophilia තව මොනවද? Genetical disorders color blindness. මෙන්න මේ වගේ වුණා අනිවාර්යයෙන්ම දරුවන්ටත් යනවා තාත්තා. ඇයි? parents ලගේ gametes හැදෙද්දී ඔය hemophilia වගේ හැදෙන්න reason වෙන හේතු වෙන genes වෙන් වෙන්නේ නැත්තම් ඒව කෙලීම යනවා ඊළඟ generation එකට. එතකොට ඒ disease එකේ දරුවටත් යනවා කෙලීම. ඒක නෙවෙන්නේ. ඔන්න ඔකට කියනවා gene linkage කියලා. මෙන්න මේ condition එක. හේතුව තමයි මේ link genes කියන්නේ. මේක වළක්වන්න බෑ. ඔයාලා අහලා ඇති hemophilia කියලා is a fatal disease. මාරාන්තික ලෙඩක්. hemophilia කියන්නේ. no cure ප්‍රතිකාර නැහැ. තේරුණාද? එයාලගේ life span එක ගොඩක් අඩුයි. මේ වගේ වුණා නිසා පරම්පරා සියල්ලම ওই විදිහට disorders වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඔකට කියන්නේ gene linkage. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලට හරියට කියලා දෙන්නේ නැහැ මේ O level වල මෙන්ඩල් කියපු පැටර්න් එකම නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමයි මෙන්ඩල්ට හොයාගන්න බැරිච්ච දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා පසු කාලෙක එක එක්කෙනා සයන්ටිස්ට්ලා හොයාගත්තා. ඔය එකක් තමයි ඔය gene linkage. එයා කිව්ව හැමදේම හරි නැහැ. එයා කිව්වට හැම gene එකක්ම මෙහෙම independently segregate වෙනවා කියලා එහෙම යන්නේ නැහැ. එහෙම යන්නේ නැති ඒවා විතරක් නෙමෙයි. ඔය ඉස්සෙල්ලා අපි ලිව්වනේ මේ capital T simple T આવොත් එහෙම එතන හැදෙන්නේ tall plant එක කියලා. ඒ වගේ ඔය හෙන්ද්‍රිකා මල් වල හෙන්ද්‍රිකා ගහේ මල් වල dominant එක ඉන්නේ red color. recessive වෙනවා white color. ඔය දෙක එකතු වුනහම හැදෙන්නේ pink color එකක්. intermediate color එකක් දෙනවා. දැන් මෙන්ඩල් කියන්නේ එහෙම intermediate colors නැහැ කියලා නෑ තියෙනවා. Those are the deviations of the Mendelian pattern. Mendel's patterns වලින් deviations වෙනස් වෙන ක්‍රම. ඒවා ඉගෙන ගන්නේ නැහැ අපි. හරි? එහෙම ඒවා තියෙනවා. එකක් තමයි gene linkage. ඒක ඉගෙන ගන්න. Okay, then write gene linkage. ලියා ගන්න gene linkage කියලා. Gene linkage. Under that, right, the condition occurs. The conditions occurred. The conditions occurred during gamete formation. During gamete formation, occurred during gamete formation
that certain genes are not independently segregated, not independently segregated, not independently segregated due to linked genes. Due to linked genes. Linked genes. It is discovered by scientist called Morgan. It is discovered by the scientist called Morgan. Morgan. Let's write what linked genes are. ඊට පස්සේ ලියමු මොකද්ද link gene එකක් කියන්නේ කියලා. red pen එකක් කරන් ලියන්න ඕක හැමදාම එන එකක්. The genes that present in the same chromosome, the genes that present in the same chromosome, genes that present in the same chromosome, chromosome කියන ඒවා දන්නවනේ. chromosome එකේ තමයි genes තියෙන්නේ. The genes that present in the same chromosome, which are not segregated independently, are known as linked genes. Which are not segregated independently are known as linked genes. Linked genes. Linked genes. වෙනම ලියන්න. Because of this condition, genetical disorders, ජානමය රෝග, genetical disorders transmit, ගමන් කරනවා. Disorders transmit from one generation to next. From one generation to next. One generation to the next. Right. මම පාඩම පටන් ගන්නෙම කියලා දුන්නා තමුන්ට මොකද්ද heredity කියලා කිව්වේ කියලා. Heredity ආවේනිය. Transmission of inherited characters to next generation is known as heredity. පුතේ ඔය disorders ගැන ඊට පස්සේ කතා කරන්න ඈ. දැන් මම ඔය disorders හැදෙනවා කියලා නැවතුවානේ. ඒ මොනවද කියලා ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ කොටසෙන් පස්සේ. හරි? ඒක ඔතනින් නවතින්නේ නැහැ. දැනට temporary ඔතනින් නවත්තලා තියෙන්නේ. මේ characters transmit වෙන process එකට මම කිව්වා inheritance කියලා. ඒකත් මම දුන්නා. මේ ඉගෙන ගන්න field එකට කිව්වා genetics කියලා. ඒකත් මම කිව්වා. ඊට පස්සේ gene linkage ගැන කිව්වා. meiosis ගැන කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපි මොකක් හරි species එකක් ගත්තොත් homo sapiens ගන්නකො number of chromosomes in the nucleus. Number of chromosomes in the nucleus of cells unique for a given species. A species එකට ඒ අගය unique value එකක්. Unique කියන්නේ නියතාගයක් එක. Is a unique value. How many chromosomes that we have in our somatic cells? අපේ cells වර්ග දෙකක් තියෙනවානේ somatic and genetic කියලා. Somatic cells have 2 end cells. Genetic cells have only N type. ඒ කියන්නේ භාගයයි තියෙන්නේ.
We have 46 chromosomes in our somatic cells. In our gametes, sperms and ovules, half of that, 23. In chimpanzee, very close to us, 48. But chimpanzee අපිට ළඟම සතෙක්. අපිට ළඟම ඉන්න ඥාති. පොඩි වෙනසක් තියෙන chromosomes ගන්න. Mouse, 40. Horse, 33. When we consider plants, paddy, tomato, they also have the unique number of chromosomes. තව තියෙනවා. Pineapple, garden pea has 14. අපි ඉගෙන ගන්න garden pea 14ක් තියෙනවලු. Onion, මෙලොස්වල ගණන් වැඩි මේක. Lunu, 16 chromosomes. Maize කියන්නේ ඉරිඟු, බඩ ඉරිඟු, 20 chromosomes. මේලා constant numbers වලින් තියෙන්නේ. Right? මේවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි යනවා sex determination of human කියන කොටස. කොහොමද මේ chromosomes 46 පිහිටන්නේ? දැන් 46 කිව්වට ඕක අපිට කියන්න පුළුවන් 23 pairs කියලා. ඇයි? 123 came from mother's side, the next 23 came from father's side. So we can tell it as 23 pairs of chromosomes. That is equal to 46. How these 23 pairs of chromosomes are arranged in our body? That is called the sex determination. And how male, female are determined. කොහොමද ගැහැණු පිරිමි කියන තීරණය වෙන්නේ? This is way how our 23 pairs of chromosomes are arranged in males and the females. Both males and females are Homo sapiens. Both of them have 46 chromosomes. That means 23 pairs. Out of them, a pairs visit tuning. 22 pairs are similar in males and females. බලන්න. අපේ සහ females අයගේ chromosomes pair 22කින් pairs 22ක් කියන්නේ 44න් 46න් 44ක්ම සමානයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. නැත්නම් වෙනස් ස්පීෂීස් එකක් වෙන්න එපා. මෙයාගේ 13th pair එකම තමයි males ලගෙත් තියෙන්නේ. The green color for female, blue color for male. The first pair of chromosome of female is identical to the first pair of chromosomes in males. එදක සමානයි. But the problem is the 23rd pair. 23rd pair of chromosome is the only difference between male and female. In female, this 23rd pair of chromosome is known as sex chromosome because it determines the sex. 23rd chromosome, pair of chromosome of male is also known as sex chromosome. That is the only sex chromosome. In females, this pair is similar. මේ දෙකම සමානයි pairs දෙක. මේ දෙන්නම. They are given as XX. ඒ දෙක සමාන නිසා අපි ඒ chromosomes දෙකට කියනවා XX කියලා. Females have XX sex chromosome pair. But in males, they have X and Y. එක්කෙනෙක්. X අනිත් එක Y. This X chromosome is similar to the X chromosome of female. මේ X කියන එක females ලගේ X ට සමානයි. The stranger is Y. අලුත් එක්කෙනා තමයි Y කියන කෙනා. Y is not found in females. Then in males, the sex chromosome is written as X and Y. Normally, Y chromosome is smaller than the X chromosome. බලන්න X වලට වැඩිය Y කුඩයි. Male females ලගේ දෙකම එක සමානයි. මොකද්ද මං කිව්වේ? We have 23 pairs of chromosomes, also known as 46 chromosomes. Out of them, 22 pairs are identical in males and females. 23rd pair is the different one. 23rd pair of chromosomes of males and females determine their sex.
Therefore, it is also known as sex chromosomes. In females, these two chromosomes are same, similar, but in males, it is dissimilar. In females, these two chromosomes are given as XX, but in males, it is given as X and Y. Y is smaller than the X. තේරුණානේ? ලියන්න. Sex determination of human කියලා ලියන්න. Sex determination of human. Sex determination of human. Sex determination of human. Sex determination of human. Under that, right? Number of chromosomes in a species. Number of chromosomes in a species. Chromosomes in a species is a unique for that species. Is a unique for that species. A species එක take a unique for that species. For that species. In humans, it is 46 or 23 pairs of chromosomes. In humans, it is 46 or 23 pairs of chromosomes. 46 or 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. Okay. Out of these 23 pairs, ලියනෝනේ the note එක. Out of these 23 pairs, 22 pairs are identical. Identical කියන්නේ සමානයි. 22 pairs are identical. Identical to each other. Are identical. සමානයි. But 23rd pair is non-identical. 23rd pair is non-identical. It is called the sex chromosome. It is called the sex chromosome. It is called the sex chromosome. Sex chromosome because the sex of human is determined. Sex of human is determined by that. Sex of human is determined by that. Determined by that. Again, තමයි determine කරන්නේ. Determined by that. Write in another paragraph. In females, sex chromosomes are similar. Sex chromosomes are similar. They are known as X and X. They are given as XX.
capital X සමානයි. Even as XX. But in males, this pair is dissimilar. But in males, this pair is dissimilar. They are X and Y. They are X and Y. Dissimilar, they are X and Y. X is smaller than Y. X is smaller than Y. වැරදුනා නේද පුතේ? Y is smaller than X. හරියට අහගෙන ලියන්න. Y is smaller than X. Y තමා කුඩා. තව දෙයක් ලියන්න ඕන. ඔතන ඔය X කියන්නේ female X ම. ඒ කියන්නේ අපිටත් female features තියෙනවා. female features අපිටත් තියෙනවා. මොකද අපිට X එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ male features ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර අන්තිම Y කියන කුඩා chromosome එකේ. ඒකත් තිබෙන්නේ නැත්නම් අපි female. කොහෙවත් YY කියලා දෙකක් නැහැ. එහෙනම් සුපර්මෑන් වෙන්න ඕන. හැබැයි X කියලා ඉන්නවා සුපර් විමෙන් කියලා ඉඳලා තියෙනවා. ක්ලියෝපැට්‍රාට කියන්නේ සුපර් විමෙන් කියලාලු. එහෙම කියලා කියනවා. දන්නේ නැහැ. ඔතන ලියන්න X in male, X chromosome in males, X chromosome in males is similar to the X in females.
මොකක්ද මේ පෙන්ලා තියෙන්නේ? මේ තමයි sex determination එක. දැන් මේක මේ තොරණ වගේ තියෙනවා. මෙහෙම ඔයාලට අඳින්න බෑ. මම ඒක වෙනම ඇදලා දෙන්නම්. මේකෙන් කියන්නේ ළමයිනේ this is egg mother cell. ඒ කියන්නේ මේ අම්මගේ ovules. This is sperm mother cell. Sperm mother cell කිව්වට ඒ mother නෙමෙයි father. sperm cell father ගෙන්නේ. ඔය දෙක මාරුනට කමක් නැහැ දෙපැත්ත. ඒ කියන්නේ mother ගෙන් sperm ඇවිල්ලා father ගෙන් ovules එනවා කියලා නෙමෙයි. මම කියන්නේ sperm mother cell ඉස්සරහට ලියලා කැමති නම් egg mother cell පිටිපස්ස දාන්න. මෙතන female first ඉඳලා ලියලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. Now what happened during gamete formation? මේ තියෙන්නේ gametes. මේ තියෙන්නේ gametes. මේ හැදෙන්නේ පුතේ gametes. අන්න මෙන්ඩල් කියන විදිහට independently segregate වෙනවනේ. segregate වෙන්නේ නැත්තේ link genes විතරනේ. මේවා link genes නෙමෙයි ආ. මේවා segregate වෙනවා. ඒ නිසා මේ මොකද්ද මේ cross එකක් වගේ ඇඳලා කුරුසයක් වගේ ඇඳලා තියෙන්නේ? මේ chromosome එක ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙහෙමත් අඳිනවා. තව විදිහක් තියෙනවා ඔක පෙන්වන්න. XX කියලා ලිව්වත් ඒත් ඇති. එන්න මම වෙනම ඇඳලා පෙන්වන්න. ඔය දෙවිදියටම පුළුවන්. දැන් මුලින්ම තිබ්බේ sperm mother egg mother cell නේ. egg mother cell. එයාගේ ඉන්නේ එක්ක මෙහෙම chromosomes දෙක පෙන්වන්න ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ විදිහට. අම්මගේ තියෙන XX නේ sex chromosome එක. ඒක විතරයි අඳින්නේ මෙතන. ඒක fuse වෙනවා father ගේ sperm mother cell එක්ක. sperm mother cell means father. එයාගේ කොහොමද තියෙන්නේ XY. මං කිව්වා Y is smaller than X කියලා. මෙන්න X මෙන්න Y. Y කියන්නේ පුංචි ඉරක් විතරයි. Now the gametes form. Gametes හැදෙද්දී these chromosomes are independently segregated. ස්වාධීනව වියුක්ත වෙනවා and move towards the ovule. මේ අම්මගේ නම් කෙලින්ම egg cells ඇතුළට ගමන් කරනවා. මෙයත් X මෙයත් X. මේ ඇවිල්ලා mother's ovules. Father, they move towards the sperms of father. තාත්තගේ නම් sperms ඇතුළට ගමන් කරනවා. එක්කෙනෙක් X අනිත් එක්කෙනා Y. එතකොට males ලගේ sperms වල chromosomes වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් X එකක් Y. sex chromosome එක විතරයි ඈ. අනිත් pairs 22 සමානයි. During fertilization, if this ovum fertilize with this sperm, මේ sperm එකෙන් මේ ovum එක fertilize වුණොත් බලන්න හැදෙන්නේ කවුද කියලා? 2XX, that means girl, woman. If this ovum randomly fertilize with that අනිත් sperm එකෙන් fertilize වුණොත්, this time XY, that is boy, male. මෙයත් ඒ විදිහට මේ ovum එක මේ sperm එකකින් fertilize වුණොත් once again girl, 2X, or boy. If this one fertilized with the other sperm, it is a boy. So always Y came from father's side. Y කියන chromosome එක තියෙන තාත්තගේ විතරයි. To become a boy, it should come from the father's side. තාත්තගේ පැත්තෙන් Y out විතරයි boy කෙනෙක් හැදෙන්නේ. මේ තමයි F1 generation එක. අර හිටියේ parents නේ. T. මේ gametes. එහෙනම් F1 එකේ බලන්න මොකද වෙන්නේ? Female, male, female, male. So what is the percentage of being male and female in the society? අපේ society එකේ male female වෙන්න පුළුවන් possibility එක කීයද? කවුද මොනවා කිව්වත් 50s to 50 එන්නේ. සමානයි නේද? 2:1 2:2 නෙන්නේ.
50%. සොසයිටි එකේ ගර්ල්ස්ලා වැඩි බොයිස්ලා වැඩි කිව්වොත් නෑ එහෙම නෑ. ජෙනටිකලි ගත්තොත් සමානව ඉන්නවා ගර්ල්ස් බොයිස්. දැන් ඔයාලා වැරදිට හිතන්න එපා. හැමතිස්සෙම පළවෙනි ළමයා ගෑනු ළමයෙක්. නැහැ මේක probability. මේ හතරෙන් ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැම එකම දෙවෙනි එක මේල් කෙනෙක්. එහෙනම් මිනිස්සු කසාද බැඳලා ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි හදලා නවත්ති ළමයි හදන එක. මට කෙල්ල කොල්ල ඉන්නවනේ කියලා. එහෙම නෑ. පළවෙනි එකා ගෑනු ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකත් ගෑනු ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. probability කියන්නේ තුන්වෙනි එකත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හතර වෙන්නත් පුළුවන්. පහ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් තියෙනවා. ඒවා අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒවා randomly වෙන දේවල්. මියුසිස් වලදී අර දෙකට බෙදෙනකොට මේ පැත්තට යන්නේ මොනවද මේ පැත්තට යන්නේ මොනවද දන්නේ නැහැ ජීන්ස් මොනව යනවද කියලා. ඒවා අපිට හදන්න බෑ. කොච්චර scientific develop වුණත් කරන්න බැහැ දෙයක් ඒක. wait and see බලන් ඉන්න තමයි වෙන්නේ. Anyhow, percentage of male female in the society is 50-50. ඒක පේනවනේ. 50-50. අය බලන්න දෙයක් නැහැ. This is called the sex determination. මේක අඳලා පෙන්නන්න. 2 males and 2 females. If 4 children are there. හතර දෙනෙක් හිටියොත් ළමයි දෙන්නෙක් girls දෙන්නෙක් boys. ඒකයි කියන්නේ. ඉක්මනට අඳගන්න. මේ අන්තිම පෑ දෙක වේගින් යනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒත් එකම මහන්සි වැඩි. ඒක අර උදේ තිබ්බ ජවයේ පව එක නෑනේ දැන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඊළඟ ටර්ම් එක 5 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවලු. ඊට පස්සේ පුතේ මාර විකාරයක් මේක 16 වෙනිදා නිවාඩු දෙනවලු අය. 5 ඉඳන් 16. ඊට පස්සේ අය 19 කොට පටන් ගන්නවා මම හිතන්නේ. ඒකට 5 වෙනිදා ඉඳලා දැන් ගිය ගාම ටෙස්ට් හදාගෙන ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් කරන්න බෑනේ. මම හිතන්නේ දවස් 3ක් විතර දෙයි ඒකටනේ. ඊළඟ 7 විතර ටර්ම් ටෙස්ට් පටන් ගනි. 7 ඉඳලා කොහොමත් ඉතින් දවස් 10ක් යනවනේ ටර්ම් ටෙස්ට් වලට. ඒකට පේපර්ස් බලලා දෙන්න වෙන්නේ ඊළඟ වාරේ. තව මිනිස්සු තව පේපර් එකක් අවුට් කරා නම් තව සතියක් නිවාඩු ගන්න තිබ්බා අපරාධේ. නේද? හොඳ වැඩක් කරලා තියෙන මිනිහා. මොනවා වුණත්. තවත් ඇප්‍රීට් කරා නම් හරි රිලීස් කරා නම්. මොකද ඔයාලට කියලා දී නිවාඩු කාලයක් තිබ්බේ නැහැ නේ හැමදාම වගේ ඉස්කෝලේ ආවකනේ කරේ. මේ උගන්වනවා කියන එක පුතේ බලෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔන්ලයින් කරත් එකයි ෆිසිකල් කරත් එකයි. ඔන්ලයින් කරාම මේක වැඩක් නෑ ළමයි ගන්න නෑ ළමයි එන්නේ නෑ කියන්නේ ඒ ළමයින්ට ඕන නැති හින්දා නෙන්නේ නැත්තේ. අධ්‍යාපනයේ ඕන නැත්නම් ඉතින් එන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක් නෑන්නේ දැන් අපි වලකින් නිදහසෙන් උගන්වන්නේ අපි විදන් කරගෙන. අනිත් එක මේ පැය 4:00මාරක් ඔන්ලයින් එකක් කරනවා කියන්නේ ෆිසිකල් වලදී පට්ට අමාරුයි ආ. මේක කවුරුවත් නෑ හන අමාරු වැඩක් ඒක. මම එහෙම කරන්නේ නෑ පැය 4-5 කරන්නේ නැහැ ඔන්ලයින් ක්ලාසස්. ඒකට ජොයින් වෙන්න. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ අපිට බැයි ළමයි කැමති නැහැ ඒක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වැරද්දක්. අපිට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක පේරන්ට්ස් බලා ගන්න ඕන. ළමයාටනේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ළමයානේ විභාග ලියන්නේ. අපි දැනුම දෙනවා නම් ඒක ගන්න දැනගන්න ඕන. දෙන විදිහ වැදගත් නැහැ. ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලාද ඔන්ලයින්ද ඒව අදාළ නැහැ. ඔන්ලයින් කියන එක දැන් නිතරම දැන් ආපහු යන එකක්. ලංකාවේ ඔන්ලයින් වලින් තමයි දැන් ඔය ප්‍රයිවට් කම්පැනිස් වල අහන්නකො පේනද ඔක්කොම මීටින්ස් පුළුවන් තරම් වියදම අඩු කරන්න
පුළුවන් තරම් ඔන්ලයින් තියන්න කියන්නේ. තාමත් පිට රටවල ගොඩක් এডুকেෂන් ටියුෂන්ස් වගේ ඒවා ඔන්ලයින් යන්නේ. ෆිසිකල් යන්නේ බොහොම අඩුවෙන්. ඒක සෙල්ෆ් ස්ටඩීස් තියෙන්නේ සෙල්ෆ් ස්ටඩීස් මොඩියුල්ස් අසයින්මන්ට්ස්. ඔයගලන්ට වෙලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට සෙල්ෆ් ස්ටඩීස් නැහැනේ මම හැමදාම කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවා හරි අපි කියන දේක් ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඒක පාඩම් කරලා ලියන එකනේ. ඒකත් අර යාළුවෝ එක ගොන්නමනේ එක සැරේනේ කරන්නේ. ඔහොම ගෙදර තනි තනි වුණාම පේනවනේ තමන් වැඩ කරන හැටි පේරන්ට්ස්ලට. ඒකට කැමති නැහැ. පේරන්ට්ස්ලට පේනවා තමන් වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඒකට කැමති නැහැ. අතන ඉද්දි යාළුවෝ තලේ හොයන්න බෑ. අපිට හොයන්නත් බෑ. යාළුවෝ කියන එකනේ කරන්නේ. එහෙම නෙමෙයි තනියෙන් ගමනක් යන්න. දැන් අනාගතේට තනියෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඔය කවුරුවත් නැහැ ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තා විතරයි ඉන්නේ. ඒ දෙන්නට පුළුවන් තරම් කල් කරයි ඊට පස්සේ තමන්ට කිසිම තීරණයක් ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් තමන්ගේ වැඩේ තමන් කරගන්න එච්චරයි. ඔය දෙගොල්ලටම කිව්වේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්න කියලා ඔන්ලයින් හොඳ නෑ අරකයි මේකයි. ඔන්ලයින් වලින් තමයි ගොඩක් උගන්වන්නේ තාමත්. ඒක තේරිය ගුණ තව අවුරුද්දක් විතර ගියාම. විභාගයට අහන්නේ මේක ඔන්ලයින්ද කරේ ෆිසිකල්ද කරේ කියලා. උගන්වන්නේ එකම ගුරුවරයා නම් උගන්වන විදිහ එකයි නම් වෙන මොනවද? මම කිව්වේ මේ දැන් එදා පන්තියේ පාටිසිපේෂන් එක 70 ගානක් තිබ්බා. අද මේක 44 50ට බැස්සනේ. ඒකයි මම කිව්වේ. ඒකට හේතුවක් තියෙන්න ඉපේ. ඔතනින් අතේ ඇඟිලි ගානට ඇති ඕනනම් ගෙවල් වල ඩිවයිසස් තියලා යන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ පෙර වැරදි නිසා දෙමාපියෝ දෙන්නේ නැහැ ඩිවයිස් එකක් තනියෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඒ අරින්න අනිත් අයට පුළුවන්. They can. But they are not doing that. Okay, the next one. So that is the sex discrimination. Okay, 50% males and 50% females in the society. Right. Let's come to the last lesson. Human inherited disorders. මම අතනින් නැවතුනේ. ඇයි නැවතුනේ දන්නවද පුතේ? sex discrimination කරාට පස්සේ තමයි ඊටු ටික කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒකත් හරිනේ. Genetic disorders due to sex link genes. අර link genes මෝගන්ගේ අන්න ඒ නිසා ඇති වෙන genetic disorders මොනවාද? ඥානමය ලෙඩ මොනවාද? මම කියවා භයානක ලෙඩක් තියෙනවා කියලා. මොකක්ද? hemophilia. Hemophilia means a disease condition that the blood does not clot properly in case of injury. In ours, in my case, when there is an injury, the bleeding stops suddenly. Otherwise, will be die by excessive bleeding. In hemophilian patients, either the blood clotting delays or not done. එක්කෝ blood clot වෙන එක ප්‍රමාද වෙනවා එහෙම නැත්නම් වෙන්නෙම නැහැ. So they will die by even in a minor injury. පුංචි ලෙඩකි වුණත් මැරෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ. Look at that, hemophilia is one of them. Another sex-linked gene is the color blindness, red-green color blindness. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? You know what link gene is? කලින් කිව්වා මම link gene එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Genes present in the same chromosome which are not independently segregated during gamete production. Just think, if such genes are located in the sex chromosome. අපි දැන් ටිකට් එකක් ඉගෙන ගත්ත sex chromosome එක තියෙන්නේ. Either XX or XY. If such genes are located in the sex chromosome, what will happen? During the gamete production, I mean during sexual reproduction, those genes are totally transmitted to the next generation. Cannot be avoided. අනිවාර්යයෙන්ම ළමයින්ටත් ඒ ලෙඩේ යනවාමයි. ඇයි? ඒ ජීන් එක කැඩෙන්නේ නැහැ, වෙන් වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම්මම යනවා ඊළඟ පරම්පරාව. තාත්තා හිමෝෆිලියා නම් දරුවටත් හිමෝෆිලියා එනවා. අම්මා කලර් බ්ලයින්ඩ්නස් නම් අන්න පුතාට කලර් බ්ලයින්ඩ්නස් වෙනවා.
ඒකයි කියන්නේ. ඒක තමයි භයානකම. right? අපි මේ වගේ බලමු. ලියන්නේ human inherited disorders කියලා. Human inherited disorders. Human inherited disorders. Human inherited disorders. Under that, right? If the linked genes are present in, if the linked genes are present in, if the linked genes are present in sex chromosomes of males and females, sex chromosomes of males and females, sex chromosomes of males and females, males and females, males and females, males and females, those genes are transmitted to the next generation. Those genes are transmitted to the next generation. Transmitted to the next generation. Transmitted to the next generation. Therefore, the possibility to, spread genetical disorders is high. Genetical disorders is high. May possibility එක වැඩි is high. Examples. Hemophilia. Number 2, color blindness. This is red-green color blindness. Color blindness වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේක red-green color blindness. රතු කොළ වර්ණවන්තතාවය. තව දෙයක් කියන්නම් පුතේ මතක තියාගන්න නෝට් එකට දෙන්නේ නැහැ. Those linked genes or ගැලවෙන්නේ නැති genes are present only in the X chromosome, not in Y chromosome. ඔවා තිබුණොත් තියෙන්නේ X chromosome එකේ විතරයි, Y වල නැහැ. Y chromosome වල නැහැ, X වල තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? males ලටත් X එකක් තියෙනවනේ. අපිටත් X chromosome එකක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා අපිටත් එක එනවා. right? X වල විතරයි තියෙන්නේ. Hemophilia කියන disease එකට ගියොත් අපි fatal disease මං කිව්වා. මොකක්ද හේතුව? මෙන්න මේ simple H කියන gene එක. Look at this simple H. If this gene present is a linked gene, okay? If this gene present in our X chromosome, අපේ මේ X කියන එකේ කරුමෙටවත් මේක තිබ්බොත් එහෙම. Is a recessive gene for hemophilia. We will suffer hemophilia. H කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු කොටලා නැහැ කොහෙවත් ජීන්ස් වල. අපි දාගත්ත ලෙටර් එකක්. ඒ ජීන් එකට. අපි කියනවා ඒ ජීන් එක සිම්පල් H කියලා. ඒක කොහොම ආවද අපි දන්නේ නැහැ ඒ ජීන් එක. ඒ ජීන් එක තිබුණොත් පුතේ නිකන් තිබුණට මදි.
ෆීමේල් අයගේ නම් මෙන්න මෙහෙම X දෙකේම තියෙන්න එපා. ඇයි? රිසෙසිව් ජීන් එකක් ප්‍රොමිනන්ට් වෙන්න නම් මම මුලින්ම ඉගැන්නුවා හෝමෝසයිගස් තියෙන්න ඕන. like simple T මේ වගේ එන්න එපා. ඒ නිසා මේ H කියන එකක් තිබිලා බෑ. දෙකම H වෙන්න ඕන. දෙකම H වුණොත් ෆීමේල් අයට හරි. ඩිසීස් එක තියෙනවා. එතකොට එකක් තිබුණොත් ෆීමේල්ස්ලාගේ X chromosomes දෙකක් තියෙනවනේ XX කියලා. එකක simple H අනිකේ capital H තියෙනවා. capital H කියන්නේ dominant gene for recessive gene for hemo. ඒ කියන්නේ capital H තියෙන එක හොඳයි. ඒක කියන්නේ hemophilia නැහැ කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ genetical disorders යන්නේ recessive විදියට. අපි society එකේ බැලුවොත් 1000න් එකක් වගේනේ diseases තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ recessive අඩුයි. වැඩිපුර තියෙන dominant gene එක. මේ වගේ වුණොත් මෙයාට අපි කියනවා disease carrier කෙනෙක් කියලා. She is normal but she is disease carrier. හැබැයි එයා රෝග වාහකයෙක්. තවත් මේ වගේ කෙනෙක් අහුනොත් ඉවරයි. මෙයා ඇවිල්ලා කෙලින්ම disease women කෙනෙක්. disease female. හැබැයි society එකේ මෙන්න මේ වගේ අය නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. disease female නැහැ කියනවා. එහෙම කෙනෙක් හිටියොත් එයා ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? During the first menstruation, she will die due to excessive bleeding. එයාගේ පළවෙනි menstruation එකේම ලේ නවත්තන්න බැරුව ලේ ගිල්ලම මැරෙනවා. ඒ නිසා මෙහෙම අය නැහැ කියලා කියනවා first type එක. second type ඉන්නවා. They are normal, they are healthy, but they are disease carriers. In case of males, අපි පිරිමි අයගේ බැලුවොත් this is the X chromosome and this is Y. Y has no such gene. If simple H gene present in X, make H simple තිබුණොත් බඩුම තමයි. ඒ කියන්නේ disease male. disease male. ලෙඩ තියෙන මිනිහා. මොකද ලෙඩේ හිමෝෆීලියා. අපේ වගේ ඇත්තේ අපිට හිමෝෆීලියා නැහැනේ. එහෙනම් අපේ ඇත්තේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට. අපේ ඇත්තේ කියලා තව ටිකෙන් ෆීමේල් ක්‍රොමෝසෝම්ස් අඳිනවා. එකක් Y වෙන්න එපැයි. Y කුඩයි. අපේ මෙතන ඉන්නේ නැත්තේ අනිවාර්යෙන් capital H. ඒ හින්දා අපි healthy. healthy male. We don't have disease carriers. Females එකගේ disease carriers අපිට නැහැ. Right, there are 4 possibilities. ඔන්න තියෙන පුළුවන් possibilities 4න් පළවෙනි එක නම් නැහැ කියලා කියනවා society එකේ. හිටියත් කලාතුරකින් එයාලා මැරිලා යනවා ඉක්මනටම. මොනවද මේ වර්ග 4? Hemophilian female, disease carrier female. තව එකක් ඉන්නවනේ. ඇයි healthy female නැද්ද? තරහත් වෙයි දැන්. අපිට hemophilia නැහැ නේ කියයි. එහෙනම් capital H දෙකක් තියෙන්න ඕන. ඔයාලගේ ඇත්තේ capital H දෙකක්. healthy female. healthy female, disease female, disease carrier female. In males, disease male and healthy male. ඔය තමයි තියෙන්න පුළුවන් possibilities. Okay? දැන් hemophilia කියලා. මේව හැදෙන්නේ link genes වලින්. කියන්නේ hemophilia කියලා. Hemophilia. Under that, right? The disease condition which blood clotting is not done properly. Blood clotting is not done properly. Blood clotting is not done properly in an injury.
in an injury. The reason for the disease is මේකට හේතුව reason for the disease is recessive H chromosome, recessive H gene, simple H, recessive H gene present in the X chromosome. Present in the X chromosome. Present in the X chromosome. ඔන්න මම possibilities එක ලියනවා. ඔයගොල්ලෝ මගෙට ඉක්මනට ලියා ගන්න. මේ කවුද? capital H, capital H. 2X chromosomes. පහළ ලියන්න කවුද ඒ අය? The second type. Capital X, capital X. Here the capital H and simple H. අර නැහැයි කියන කට්ටියත් මම ලියනවා. theoretically ඉන්න පුළුවන්. මේ තුන් දෙනා healthy female disease carrier females ඕගොල්ලන්ගේ අතර disease carriers ලා ඉන්න පුළුවන්. හොයන්න බෑ. You are normal, but maybe disease carriers. Or disease male, disease female. එහෙමයි නෑනේ. In males, පිරිමි අය නම් දෙන්නයි. If capital H chromosome gene is there, he is a healthy male. Otherwise, disease male. Disease male. Okay. මොකක්ද marriage එක තිබ්බේ? The marriage between carrier mother and healthy father. This is carrier mother and healthy father. තාත්තා දන්නේ නැහැනේ අම්මට තිබිලා තියෙනවා කියලා. Carrier mother. Mother also healthy, no? Healthy father. Healthy father. How do you write the carrier mother? I mean the genotype. This is carrier mother නම් අනිවාර්යෙන් capital H and simple H. Healthy father, capital H. Y has no. Then the gametes. Gametes දෙද්දි කෙලින්ම H එකත් එක්ක ඇදගෙන යන්නේ නෙමෙයි. They are not independently segregated. H එකත් එක්ක ඇදගෙනමයි යන්නේ genes වල. මේ gametes වලට. මේ mother නේ එහෙනම් මේ යන්නේ mother's ovule. මේ ovum egg cells මේ තියෙන්නේ eggs. මම දෙමාපියන්ගේ තිබ්බේ එහෙම්මම යනවා ඇදිලා. මෙතන sperms හැදෙන්නේ fathers. තනත් මේ H යනවා. H කියන එක වෙන් වෙන්නේ නැහැ. Fertilization. මේ egg එකයි මේ sperm එකයි fertilize වෙනවා.
හැදෙන දරුවා ගෑනුද පිරිමිද 2x නේ එහෙනම් ගැහැණු වෙන්නේ මොකද හිතන්නේ disease එක 2 capital H it's okay she is healthy condition healthy female if these two combine this time boy the problem is that no problem another healthy boy healthy male එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ these two girl XX but she's disease carrier අන්න එයා disease carrier කෙනෙක් because the mother is also disease carrier no carrier female disease carrier female and the last chance ඊළඟ එකෙන් පව් the boy with the disease පිරිමි ළමයාට නිකම්ම ලෙඩ යනවා තාත්තා තිබෙනවා අම්මට තිබ්බ නිසා අන්න එනවා disease male කෙනෙක් so what happened father and mother were healthy but mother was a disease carrier didn't aware of it during this marriage there is a possibility of 25% 25ක possibility එකක් තියෙනවා 25% of possibility of born a diseased son ළමයි හතරක් හැදුවොත් එක්කෙනෙකුට ලෙඩේ යන්න පුළුවන් ඒ ඇවිල්ලා කොල්ලෙක් that is the risky condition ඒක තමයි භයානකකම ඉතින් ඔයාලා හිතයි හතරෙන් ළමයාට ඩිසීස් එක තියෙන ළමයි තුනක් හදලා නැවැත්තුවා නැහැ possibility කියන එක දන්නවනේ පළවෙනි එකාම හතරවෙනි එකා වෙන්න පුළුවන් හදන පළවෙනි ළමයාම ඩිසීස් වෙන්න පුළුවන් 25% possibility එකක් තියෙනවා ළමයි 100ක් හැදුවොත් 25කට ඩිසීස් එක තියෙනවා 25ම බොයිස්ලා ඒකයි කියන්නේ එතනින් තවත් කේස් එකක් තියෙනවා කැරියර් ඩෝටර් කෙනෙකුත් හැදෙනවා තව එයාගේ 25% possibility එකක් තියෙනවා ඒකනේ කියන්නේ that's why it's not good for getting marriages between the blood relatives ලේ නෑයෝ අතර ඇවැස්ස මැනවස්සින අතර සම්බන්ධකම් තියෙන හොඳ නෑ කසාද බඳින්න හොඳ නෑ ඇයි blood relatives ලගේ මේ ජීන් එක කැරකෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ එකම ජීන්ස් එක තියෙන්නේ පවුලේ blood relatives නේ ඒතකොට ඒ ජීන් එක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඇඟේ ඉතින් කොහෙන් හරි ගිහිල්ලා ඔය වගේ සෙට් වුණොත් එහෙම ළමයෙකුට හැදෙනවා ඩිසීස් එක තේරෙනවද ඔය වගේ කන්ඩිෂන් එකක් ආව ගමන් ළමයට යනවා ඒක හොඳ නැහැ the marriages between the blood relatives are not good it will spread those diseases right ඉක්මනට ලියා ගන්න අඳ ගන්න
Finished? Yes. ඊළඟ එක color blindness. Color blind is not a fatal disease. The problem is what? Red color cannot be separately identified from green color. Red, green දෙක වෙන් කර හඳුනගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හරි? වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So they can't get the driving license because they can't drive under the traffic light signals. යන්න බැහැනේ. ලියා ගන්න color blindness කියලා. Red, green color blindness. Red, green color blindness. රතු කොළ වර්ණන්දතාවය තියෙන්නේ. Red, green color blindness. Then right? The disease is red color cannot be distinguished from green color. Red color cannot be distinguished, කියන වෙන් කර ගන්න බෑ. Cannot distinguish from green color. Children, this is also common disease among males, rarely found in females. Most of genetic disorders are rarely found in females. Okay? ඒකට හේතුවත් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවනේ. ෆීමේල් කෙනෙක්ගේ ඔක එන්න නම් XX දෙකේම සිම්පල් ජීන්ස් තියෙන්න ඕන. නමුත් පිරිමි කෙනෙක්ගේ X එකයිනේ එකේ තිබ්බහම ඇති. ඉතින් එයාට තිබ්බ ගමන් එයාට හැදෙනවා ලෙඩි. ෆීමේල් අයගේ දෙකේම තියෙන්න ඕනේ X chromosomes. එකයි හේතුව. මේකට රීසන් එක පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි අකුරක් දෙනවා. මොකක්ද? color blind නිසා capital C අකුර දෙනවා. මේ අපි දෙන අකුරක් ඈ. ලියන්න. The reason for the disease is simple C recessive gene. Simple C recessive gene. Simple C recessive link gene. Make a link නේ. Recessive link gene on X chromosome. එයාගෙත් X වල තියෙන. Link gene on X chromosome. X chromosome එකේ තමයි මෙයක් තියෙන්නේ. So if you have capital C, it is okay, healthy condition then. Right. අපි මේකෙත් possibilities එක ලියමු. ඉන්න පුළුවන් ආකාර society එකේ. මෙහෙම වුණොත් capital C, healthy female. Capital C, simple C, XX. This is carrier female. එයා ගොඩක් ඉන්නවා.
මේල්ස් ලගේ ඩිසීස් එක තිබ්බට ෆීමේල්ස් ලගේ වැඩිපුර ඉන්නේ ඩිසීස් කැරියර්ස්ලා. මෙහෙම අය නැහැ කියලා කියන්නේ කවුද? සිම්පල් සි සිම්පල්. ඒ කියන්නේ ඩිසීස් ෆීමේල්ස්ලා නැහැ කියලා කියනවා. ඩිසීස් ෆීමේල්. හිටියොත් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීනෝටයිප්. Males either capital C or simple C. දෙකෙන් එකයි. එක්ක ලෙඩේ තියෙනවා එක්ක නැහැ. This is healthy condition, healthy male. This is disease male. Let's get what happened in a marriage between diseased mother and healthy father. The marriage between diseased mother and healthy father. Diseased mother. අම්මට අනිත් පාට පේනවනේ. ඔය රතු කොළ විතරනේ පේන්නේ නැත්නම් කමක් නැහැ කියලා තාත්තා බඳිනවා. ඒක දන්නේ නැතුව. Diseased mother, healthy father. The genotype of diseased mother. මෙහෙමයි නෑ කිව්වට ඔය ඉන්නේ පොතේ. simple C දෙන්නෙක් ඉන්නේ. කොහෙන්ද ඉඳලා තියෙන්නේ? Healthy father. Capital C and Y. Parents, then the gametes. දැන් මම හැමදෙස්සම ලියන්නේ නැහැ gametes අනම්ම නම් ඒක දැනගන්න ඕනේ මේ හැදෙන්නේ gametes කියලා. Not independently separated, segregated. කෙලින්ම C ඇදගෙන යන්නේ. මේ ඇවිල්ලා මදර්නේ මේ එක්සෙල් එකට C ඇදගෙන යනවා simple C. මේ පැත්තටත් ඇදලා යනවා අනිත් එක්කෙනාව. මේල්ස් අගිත් එහෙමයි. capital C යන්නේ හැබැයි Y වල නැහැනේ. මේ දෙන්න sperms අර දෙන්න eggs. ඔය ලියන්න ඕන ළමයි නැත්තම් තේරුම් ගන්න නැහැ. හිටපු ගමන් eggs දෙකක් එහෙම නැත්නම් sperms දෙකක් fertilize කරනවා. එහෙම කොහොමද fertilize වෙන්නේ? fertilize වෙන්නේ egg and sperm. ඒ නිකන් ඔහෙ දැකලා අඳින්නේ මතකෙන් වගේ. එහෙම එපා. මේ දෙක fertilize වුණොත් capital C simple C කවුද මේ? මෙයත් X මෙයත් X. අන්න disease carrier male female. තවත් රෝග වාහකෙක් බිහි කරනවා. Disease carrier female. These two අනේ පව්. Disease male කොල්ලට color blindness. Disease male. මේ දෙන්න disease carrier ගෑනු ළමයි දෙන්නම disease carriers ලා වෙනවා. Carrier female. This time disease male. අනික් කොල්ලටත් තිමෝ sorry color blind. බලන්නකො අම්මගේ වැඩේ හින්දා කොල්ලෝ දෙන්නම color blind. So what is the possibility of being color blindness? Being colorblind males 50%. Both boys have color blindness. What is the percentage of become a disease carrier? 25%. 25 is plug in capital C
නෑ ඒත් 50%. ගෑනු ළමයි දෙන්නම ඩිසීස් කැරියර්ස්ලා කොල්ලෝ දෙන්නම ඩිසීස් බේල්ස්ලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අම්මයි කලර් බ්ලයින්ඩ්නස් එක. අම්මනේ එතන කලර් බ්ලයින්ඩ් තාත්තා හෙල්දි. යන වැඩක් නෑ. අම්මයි කලර් බ්ලයින්ඩ්නස් ජීන් එක යනවා ළමයාට. Disease mother, healthy father. Understood? This is not a fatal disease, huh? මාරන්ති ලෙඩක් නෙමෙයි කලර් බ්ලයින්ඩ් කියලා අනිත් පාට පේනවනේ. Okay? Okay? Right, children. So these two are the genetical disorders caused by linked genes on X chromosome. X chromosome. Another two diseases are remain. They are not transmitted because of the linked genes, because of gene mutations. I told you about gene mutations earlier. Gene mutations means the new gene came from the original gene is differ from the mother gene. I mean, genes are formed from mother genes. New genes are formed from the mother genes. But this time, the new gene is totally different from the mother gene. Something has happened to the mother gene. That is a mutation. In mutation, most of the mutations are unfavorable. But most of mutated genes are recessive. හොඳ වෙලාවට genes තියෙන muted genes තියෙනවා යටපත් වෙලා යන්නේ recessive genes. නැත්තම් හැම තැනම ඒවා තියෙලෙඩ. එහෙම නෑනේ ඒවා රයානේ. හැබැයි ගොඩක්ම mutations ඇවිල්ලා unfavorable. හොඳ නෑ ලෙඩ තමයි. එහෙම දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා අපි පාඩම අවසන් කරන්න කලින්. ඉතින් පස්සේ පාඩම ඉවරයි. එකක් තමයි albinism. මම කලිනුත් කිව්වනේ. Unusual white color on the skin, hair, eyelashes. The reason is, we have a certain gene which determine the melamine pigment in the skin. There's a pigment called melamine, suntan. In albino people, that gene is damaged. Anyhow. කොහොම හරි විදියට ඒක damage වෙලා. Maybe spontaneously. ඉබේ වෙන්නත් පුළුවන්, cancer cause නිසා වෙන්න පුළුවන්, ඔය carbon tetrachloride වගේ නිසා, mercury නිසා, ඒ වගේම X-rays, gamma rays, because of those harmful rays, exposure to those harmful rays, that gene is damaged. ඒක damage වෙලා තියෙනවා. Therefore, those people have unusual white color, abnormal white color, because they don't have natural melanin pigment in the skin. ස්වභාවිකව මේක නැති නිසා. Albino people also there, no?
මේ peacock මොනරෙක් ඉන්නවා මේ ළමයෙක් ඉන්නවා. හරි පව් ඉතින්. Okay, write the subtopic, last topic. අන්තිම එක ලියන්න. Gene mutations and related inherited disorders. Gene mutations and related inherited disorders. Gene mutations and related inherited disorders. මේ තියෙන්නේ මේ mutations වෙන්න හේතු මොනවද කියලා? මම ඔය කියව spontaneous without any reason. Radiations අහිතකර කිරණ නිසා due to harmful chemicals. Then write ලියන්න පාලින් due to a change in DNA or chromosome. එක්ක DNA එකේ වෙනසක් එක chromosome එකේ. Due to a change of DNA or chromosome. සමහර chromosomes පුතේ කැඩිලා යනවා. සමහර DNA වල කොටස් කැඩෙනවා. ඒවා ගිහිල්ලා වෙනේ වගේ join වෙනවා. එහෙම දෙනවා. Due to a change in DNA or chromosomes, mutations occur. Mutations occur. Mutated genes are different from mother genes. Different from the mother genes. Different from the mother genes. Most of mutations are unfavorable. Most of mutations are unfavorable. Ahitakarai. Most of the mutations are unfavorable, but recessive. Habai recessive. But recessive. But recessive. When this mutated gene transmit to the next generation, transmit to the next generation, genetical disorders may be occurred. Genetical disorders may be occurred. Example, albinism. එකක් තමයි albinism කියන්නේ. පුංචි එකක් ගහලා යන්න මොකක්ද කියලා හේතුව. albinism. And mutation of the gene responsible for production of natural pigment called melanin. Production of natural pigment called melanin.
natural pigment called melanin. Melanin. මෙතනදි පුතේ අපි මෙහෙම XXXY කියලා ලියන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම ලියන්නේ නැත්තේ? මොකද මේක තියෙන්නේ somatic genes වල. X chromosome එකේ නෙමෙයි. මේක මේ X chromosome එකේ තියෙන gene එක නෙමෙයි. මේක ඇඟේ වෙනත් කොහෙද තැනක හැදෙන gene එකක්. ඒ කියන්නේ somatic gene එකක්. ඒ නිසා අපිට ඔහොම XY XY XX කියලා ලියන්න බෑ. හරි? ලියන්නේ නැහැ අපි එහෙම. What is the second disease? Second නෙමෙයි තව ගොඩක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක මොකක්ද ඔයගලන්ට තියෙන්නේ? thalassemia. ඔයගලන්ට තියෙන එක මගේ syllabus එකේ තියෙන්නේ. Anyhow, Kurunegala district has a record of highest number of thalassemia diseases patients. Kurunegala තමයි මුළු ලංකාවෙම thalassemia වැඩිම. Reason එක තමයි marriages between the blood relatives. මම අර කලින් කිව්ව දේ. ඉස්සර කාලේ ලේ කවුද මේ නෑන මස්සින අතර සිදුවෙච්ච විවාහ ගම් පිටින් තියෙනවනේ. ඉස්සර සමහර ගම් තිබ්බා. ඒ ගම් වල මැරේජස් වෙන්නේ බඳින්නත් කලින් ඩිසයිඩ් කරනවා මෙයා බඳින්නේ මස්සිනා. ඇවැස්ස නෑන මස්සිනා. ඒ වගේ ප්‍රතිවිපාක තමයි මේ තියෙන්නේ දැන්. මොකද්ද මේ තැලසීමියා is a fatal disease. මේක භයානක ලෙඩක්. පොඩි ළමින්ට මැරෙනවා. වැඩි කල ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ වෙච්ච අයත් ඉන්නවා හැබැයි. හරි ඔය දන්නවා අපේ තියෙනවා මේ හිමොග්ලොබින් කියලා පිග්මන්ට් එක. ඒක ප්‍රෝටීන් එකක්නේ. මේක හදන ජීන් එකක් තියෙන්න ඕන. මේක ඩිසයිඩ් කරන ඕනම දෙයක් අපේ ඇඟේ ඩිසයිඩ් වෙන්නේ යම් කිසි ජීන් එකකිනේ. මේ හිමොග්ලොබින් හැදෙන ජීන් එකක් තියෙනවනේ. මේ ජීන් එක ඩැමේජ් වෙලා මියුටේට් වෙලා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ හරියට හිමොග්ලොබින් හැදෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් වල ෂේප් එක වෙනස්. මෙහෙම දෑකැත්තක්. අපි කියනවා සිකල් සෙල් ඇනීමියා කියලා. දෑකැති හැඩයක් තියෙන්නේ. Then they can't get more oxygen. So they don't have enough energy. They can't play with you. They can't lead their day-to-day life normally. They need blood always. හැමතිස්සෙම කොට ලේ ඕන. තේරුණාද? This condition occurs due to mutation in the gene responsible for the production of hemoglobin. Hemoglobin අඩුයි ඇඟේ ලේ මදිකම. So they suffer with severe anemia condition. Anemia කියන එක අපිටත් තියෙන්න පුළුවන්. ඇඟේ ලේ මදිකම ඒක temporary වෙන්න පුළුවන්. But they have severe anemia. ඒගොල්ලෝ දරුණු රක්තහීනතාවයක් තියෙනවා. ඒකින්ද ලේ ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ලේ දෙන්න ඕන. Due to reduction of hemoglobin, thalassemia patients, the main symptom is anemia, severe anemia condition. Then, number 2, the second disease, thalassemia. මං ගාන්ට 12 මට ඉවර කරන්නේ. Thalassemia. Then, this disease condition occurs due to a mutation in a gene responsible for the production of hemoglobin. මම highlight කරා. Mutation in a gene responsible for the production of hemoglobin. The main symptom ප්‍රධානම රෝග ලක්ෂණය. The main symptom of thalassemia patients is severe anemia condition. දරුණු
ලේෝනයාලට. Severe anemia condition. Anemia කියලා anemia කියලා ලියන්නේ. Severe anemia condition. අපි තැලසීමියා වලට letter T එක දුන්නොත් එහෙම capital T capital කියන්නේ healthy. නෑ අපේ ඇත්තේ ඔහොම බොහෝ විට. දන්නේ අපි වෙනම තැලසීමියා යුනිට් එකක් තියෙනවා හොස්පිටල් එකේ චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඕන. මොක මෙහෙම තිබ්බනම් simple T capital T තිබ්බනම් අන්න disease carriers ලා මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා කුරුණෑගල. අපි වෙන්නත් පුළුවන් පුතේ. heterozygous condition නේ මේගොල්ලෝ disease carriers ලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැතුව ඇවැස්ස නානමස්සිනලගේ ඕක තියෙනවමනේ. එහෙම කෙනෙක් සෙට් වෙච්ච ගමන් ඊළඟ කෙනාට යනවා. simple T සෙට් වෙච්ච ගමන් disease එක හැදෙනවා ළමයාට. ඉතින් අපි දන්නේම නැතුව disease carriers ලා දෙන්නෙක් මැරි කරනවා. අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්නගේ එක ළමයෙකුට තියෙනවමනේ disease එක. ළමයි 4ක් හැදුවොත් එක්කෙනෙකුට තැලසීමියා. ඒකයි කියන්නේ blood relatives වගේ marriages එපා කියලා. right? අවසාන වශයෙන් මම අන්තිමට කියප එකත් ලියා ගන්න මෙන්න මේ කොටස සිලබස් එකෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම වගකීමෙන් කියන්නේ applications of knowledge of inheritance කියන කොටස සිලබස් එකෙන් ඕගොල්ලන්ගෙන් අයින් කරලා ඔයාලට ඒක එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි? ඉස්සර අපි ඉගෙනුවා දැන් ඒක උගන්වන්නේ නැහැ. මම ඒකයි ඊට කතා කරේ. ඉස්සර මේක පැය 4ේ උගන්වන්නදී ඔය ඩෙඩි වේගී උගන්වන්න ඕන. දැන් මම normally ගියේ ඒක තමයි. ඒ කොටස අයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි? අර blood relatives ලා කතාවක් තිබ්බකෝ බලන්න. Where it is. මෙන්න මේ ටික highlight කරගන්න textbook එකේ කියව ගන්න. ලියන්න ඕනේ නැහැ. The chance to show the sex linked inherited diseases in females is low. ගැහණු අයට අඩුයි නේද ඇත්තටම disease එක. ඔව්. එහෙමයි නෑ කියන්නේ. The chance of getting those diseases in female children is high if they are married to blood relatives. හැබැයි ඒගොල්ලෝ blood relatives ලා බැන්දොත් ඉවරයි. මොකද? Because the reason for that is the female that join the family is most probably disease carrier. මොකද වැඩිපුරින් disease carriers ලා female. එහෙම කෙනෙක් පවුලට ගත්තොත් මේල්ට තියෙනවා නම් female disease carrier නම් අනිවාර්යෙන් ළමයෙකුට යනවා. තේරුණාද? හරි. ඔතනින් ඉවරයි ඔය පාඩම. Mutated genes නිසා diseases දෙකයි hemophilia and color blindness. Mutated genes linked genes නිසා mutated genes නිසා තව diseases දෙකයි thalassemia and so what is the other one? Albinism. All are genetical disorders. The chapter closed. The class is over. Recording will be sent later. 4.5 hours recording is there. Okay? Then, good afternoon. හෙට class එක check කරලා බලන්න වහලා ඉන්න ඕන. මම attendance ගත්තා. සැරේ screenshots ගත්තා.